As you see, we had an extra time for assuring that everyone could enter the office's building in proper time. I hope you all had a nice evening yesterday and a nice morning so far. I'm Pedro Boareto. I'm a project coordinator in FAO's Regional Office for Latin America and the Caribbean, and I'm supporting part of the activities that we have under the regional technical platform. I'll be moderating the whole morning, so you'll be hearing a lot from me until midday. And I hope you also had a nice Italian espresso outside, so you can have a boost of energy and go through this morning and enjoying the different contents and presentations that we'll have from our colleagues. Maybe to start, just a quick recap on what we did yesterday. The inauguration day of this global forum on policy solutions for the family farming. Maybe starting backwards, the special session where we could see the importance of the characterization of family farming and establishing clear criteria for its definition, how it helps properly identifying the sector and develop target actions and policies which optimizes resources, optimizes results, and facilitates the coordination of institutional efforts. And we also saw in the afternoon the importance of family farming in building and assuring resilience in the different territories. How family farming has a key role in providing healthy foods and how this is strictly connected with our capacity of resilience in the different countries, how this capacity of providing healthy foods are based on a sustainable manner of production and sustainable practices, connecting agroecology, connecting traditional knowledge, and how we need to think in tools to support the production and guide public sector, the farmers' organizations, through moments of crisis and shock. We had the experience from Guatemala with the agroclimatic tables and the different mechanisms that they have on early warning, and we saw other experiences that showcase how we have already identified some concrete tools to support family farming sector through these different shocks that we have, especially the climate one. And in the morning session, we saw the importance also of connecting this discussion on the access and the management of natural resources, from land to water, how family farming are still struggling in sometimes to have secure access to land, to have secure access to water, and how also we can find in the different organizations innovative ways to deal with these challenges, giving us an overall perspective on how should we move forward on discussing and implementing the UNDFF, connecting these topics, and strengthening and highlighting the role of family farming in transform our agri-food system in a sustainable manner. To start today, and connecting a little bit with what happened yesterday, the family farming team here in headquarters, in its pursuit of support and keep supporting the advocacy of family farming in this framework of the UNDFF. There were several initiatives that were launched in recent years to collect stories from the ground, to amplify the voices of family farming. So I'd like to invite Anna, that you all know her very well, that will bring us some of these reflections from the latest of these initiatives, especially the global call for stories, family farmers at the heart of climate resilient and sustainable agri-food systems. Anna, you have the floor. Good morning, everyone. I hope you are all well. We are so happy to start the last day. It's really nice to see you still around. So you know that this work that we are doing for the support of public policy making and implementation is complemented with different initiatives. And one of these initiatives is focusing on advocacy.
to give more voice for family farmers and to share, no, what they are doing. So for this work, we are combining different tools that we have available. The Family Farming Communication for Development and Parliamentary Networks unit that is led by Guilherme is managing different initiatives, and as we are serving for the Secretariat of the UN Decade of Family Farming, we are trying to combine all our resources to help the implementation of the decade. One of these resources is the Family Farming Knowledge Platform. You must be all familiar with this initiative. This Family Farming Knowledge Platform is a digital information repository. It's a very huge data repository, but not only. In the recent years, we have been strengthening the profile of this platform to become more and more a tool that supports advocacy. So it is starting to become stronger in that sense, and we are strengthening this quality. We are trying to use it also to strengthen the cooperation between different practitioners and boost exchanges through this platform. And another platform, a third one that we have, the second, but the first one is this big policy that I would consider, is the Communication for Development. The Communication for Development is also another tool, another possibility that can support the work that we are doing for strengthening family farming policies on the ground. And by combining these different platforms, combining different tools, rural radio, the advocacy initiatives, we are aiming to strengthen the work that we are doing for improved public policies. With the Family Farming Knowledge Platform, recently, starting in the last year, but also before, we are implementing different calls for submissions. Last year we started, maybe you remember, for the Global Family Farming Forum, a call for videos on innovation. Family farmers and as innovators in social aspect, environmental aspect, and all the different versions institutionally, how do they innovate, etc. And it was very successful. We received around 191 videos from 43 different countries. So we understood that this is going well. So we thought this year, to support the work on the aspect of family farmers as important actors and agents for climate resilient and sustainable agriculture, we have launched a new call. This new call was not only videos, we were open to receive stories, photos, audio files, and also videos, and it went even beyond the results of last year, because we had from 64 countries almost 300 submissions. And of course, this success was possible because we implemented this initiative with 10 different ally organizations. So I would like to thank for all those organizations who supported us. So we thought that we show a little bit to you to give a little bit of taste what we have collected. The idea is to then present this in different, more structured way. But my colleagues, Cheryl and Lorenzo, have prepared for you a very nice video that would include quotes from those stories that the farmers have submitted. And then it is complemented with a very short video from Chile. So I invite you to watch this with me and enjoy. Thank you.
Cagüín verde no es solo un nombre, es una raíz común, una identidad compartida. Es la voz de cada una de estas mujeres que con fuerza le dan sentido a lo que hacen y a lo que son. Cagüín Verde para mí es motivación, es darle sentido a mi vida. Es un grupo de emprendedoras. Es todo como persona y como grupo. Es una felicidad estar con este proyecto para todos. Para mí es una nueva manera de producir hortalizas o lechugas. Para mí es poder de mujer, esperanza y que podamos lograr lo que nos proponemos. En tiempos de crisis climática, de pérdida de biodiversidad y desigualdad, historias como las de Cagüín Verde nos recuerdan que la transformación comienza desde lo local, desde la semilla guardada, desde la mano que cultiva, desde la mujer que organiza. Cagüín Verde es un ejemplo vivo de cómo la agricultura familiar campesina, liderada por mujeres, puede restaurar la tierra, alimentar con dignidad y construir futuro. Gracias a su organización y trabajo colectivo, estas mujeres no han solo protegido su entorno y su cultura, sino que también han logrado empoderarse económicamente, haciendo que este proyecto sea una iniciativa productiva, rentable y sostenible. Donde hay organización, saber ancestral y amor por la tierra, siempre hay esperanza. A nice way to open the second day and linking with yesterday. I think yesterday we have heard a lot on the importance of bringing the farmers' voices to the table and how we in FAO are channeling and facilitating that these voices are in institutional dialogue spaces, like this one, like the ones that we have in the different regions, and how the ones that we have organized during this last year, and not only to hear the voices, but learn from these voices and recognize that we have an actor, a subject of change and not an object of policies. And these are the main aspect of the work that we have been doing, especially with these global foreign and interregional dialogues. And we cannot discuss resilience, we cannot discuss sustainability without discussing economic inclusion, without discussing inequalities, and this will be the focus of our discussions, of our solutions and our presentations for this day. Before we start this day, I'm glad to invite Mr. Matias Carambola, who is the Vice Minister of the Ministry of Livestock, Agriculture and Fisheries of Uruguay, to take the floor and tell us a little bit what are the challenges from the Uruguayan experiences, and what are the thoughts and ideas that they have on discussing economic inclusion, reducing inequalities in family farming. And Matias, please, you can take the floor here, yeah? Uruguay is supporting this process during the years. We also had a representative from MAGAP in Uruguay in our dialogues in Nepal. Lautaro also presented something on in the interregional dialogues in Egypt. Here in REL's interregional dialogues, we also have the chance of hearing from Matias. So thank you very much, Vice Minister, for this partnership with FAO and for the support of this process and the implementation of the Decade of Family Farming. You have 20 minutes. I will let you know when you have 5 minutes, and you can then get on the table and keep the days with us. Buen día a todos y todas. Es un gusto compartir esta experiencia, este encuentro, del foro. Agradezco mucho a la FAO por la invitación y por generar este espacio. Creo que es un espacio donde la riqueza está en la diversidad de experiencias, de perspectivas, el lugar del Estado, la política pública, el papel, el rol de los movimientos y organizaciones sociales en lo que es la construcción y al fin y al cabo de una política hacia la producción familiar. Lo
Lo que voy a contar es un poco una síntesis de 20 años de política diferenciada hacia la producción familiar en el caso uruguayo, tratando de aportar desde el caso uruguayo y reconociendo la diversidad de experiencias, situaciones, realidades que son muy diferentes, algunas reflexiones que puedan trascender justamente el caso en Uruguay y que permita, bueno, avanzar en estos diálogos que se construyen en estos espacios. Una breve presentación de Uruguay. Es un país chico de 17 millones de hectáreas, 3.600.000 habitantes. La población rural es muy baja, el 4% de la población del Uruguay es población rural. Es un país que depende principalmente el ingreso de divisas de la exportación de productos agroalimentarios. El 70% de las exportaciones del Uruguay son de origen agropecuario. Participa entre un 10 y un 15% del PBI nacional, el sector. Y la cantidad de explotaciones agropecuarias son aproximadamente 40.000. La distribución de esa cantidad de explotaciones agropecuarias, el 63% son explotaciones de tipo familiar, productores familiares, el resto son empresas de mediana y gran escala, muchas de ellas de origen y capitales multinacionales. Y esa producción familiar, que abarca el 63% del total de explotaciones, ocupa solo el 14% de la superficie agropecuaria, tendencia y realidad que la vimos en todas las jornadas desde el lunes hasta hoy. En ese escenario, y la presentación tiene esta definición o esta intención, en primer lugar, plantear la razón de ser de la producción familiar como elemento o concepto político e ideológico que desde esa razón de ser justifique la necesidad de la participación del Estado y la política pública en el desarrollo y promoción de este modo de producción. Nosotros pensamos que la producción familiar necesariamente debe transitar de la identidad de la resistencia a la identidad proyecto. La historia de la producción familiar, campesina, indígena, en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, ha sido la historia de la resistencia. Nosotros entendemos que es un momento, por justamente este proceso acumulado de planteos, reivindicaciones de las organizaciones sociales, con traducciones en la política pública, es necesario salir de esa identidad de la resistencia, que siempre la va a tener, y pasar a que la producción familiar sea un proyecto de desarrollo, un proyecto de país. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la razón de ser de la producción familiar? Que probablemente en este espacio todos la sentimos, la conocemos, la trabajamos, la reivindicamos, pero me parece importante que esa razón de ser debe trascender quiénes estamos vinculados a la producción familiar, la producción campesina, desde el movimiento, desde el Estado. Y justamente es una de las líneas centrales para que esta cuestión de la identidad de la resistencia sea proyecto, es trasladar y salirnos de este espacio y que sea un proyecto de la sociedad en general, del pueblo de nuestros países, que la producción familiar sea un proyecto. En ese sentido está muy buena la plataforma de comunicación que presentaron recién y en parte en los testimonios de las mujeres, sobre todo que hablaban, ahí se identifica esta cuestión de la razón de ser. Para el caso uruguayo, nosotros definimos 8 razones de ser, pero que además hay que mirarlas de una forma integral. A veces el tema de la política pública, el Estado, y creo que es uno de los errores, a veces la fragmentación de las políticas diferenciadas hacia la producción familiar y no se le logra dar una integralidad y coherencia. Desde las reflexiones del caso uruguayo, son a través del Estado, del gobierno actual y también reflexiones personales, en este caso, nosotros entendemos que hay por lo menos 8 razones de ser de la producción familiar en nuestros países. El primero es la cuestión de la soberanía, indudablemente el aporte que hace, y lo vimos en todas las jornadas que hemos trabajado estos días, el aporte que hace la producción familiar a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, nuestras naciones, pero hay que agregarle también el alimento, es también un pilar central de la soberanía de nuestras naciones, no solo de soberanía alimentaria, sino que es un pilar central de la soberanía de nuestras naciones, indudablemente los escenarios actuales del mundo, particularmente la situación en Gaza,
muestra también esa cuestión del alimento como un pilar central de la soberanía y el derecho de nuestros pueblos. Segunda razón de ser de la producción familiar, la generación de trabajo. Una parte es trabajo familiar de la propia familia, pero hay un componente también de trabajo asalariado, tanto permanente como safral o temporal, que la producción familiar genera. En nuestro país es uno de los problemas que tiene nuestro país es la generación de empleo y empleo de calidad. Bueno, es reivindicar que la producción familiar también es un modo de producción que genera trabajo y empleo y es una segunda razón de ser. La tercera es una salud como concepto central. La producción familiar, si bien en su historia también tiene tensiones con una producción sana ambientalmente, la salud humana, entendemos que es un modo de producción que indudablemente ahí también hay una razón de ser, que es la promoción de una salud ambiental, animal y humana. Cuarta razón de ser, la producción familiar vinculada a los derechos de la ciudadanía y la población que vive en el medio rural. La producción familiar y los productores y productoras familiares, campesinas, viven en el medio rural. Cuando hay población en el medio rural, es población que reivindica, reconoce y disputa el acceso a derechos como la salud, la vivienda, la educación, la caminería, el transporte. Entonces, un cuarto componente y razón de ser de la producción familiar es que la producción familiar es promotora del acceso a derechos de la población en el medio rural. La quinta, indudablemente, y esta es bien política, es económica, pero es política, la producción familiar es un modo de producción que disputa una renta mucho más justa de la renta sectorial. Nuestras realidades agrarias son de procesos de concentración, no solo de la tierra, sino también de la renta, del trabajo y del poder. Bueno, la producción familiar también disputa la renta sectorial de una forma mucho más justa y equitativa. La producción familiar promueve territorios de estabilidad, pensando en clave y en términos de desarrollo local. La producción familiar no es un modo de producción que es volátil según las oscilaciones del precio y del mercado, como si es el capital y el capitalismo. Si la empresa capitalista no le sirve el negocio, la empresa se va, deja el territorio. La producción familiar es un modo de producción que permite pensar en términos de estabilidad y estabilidad del desarrollo de una localidad. Y el último, indudablemente, es la otra razón de ser, es la cuestión de la identidad y la cultura. A nosotros nos gusta hablar los territorios de la producción familiar en sentido plural, porque justamente de los territorios y el aporte que hace la producción familiar y campesina se construyen esos territorios de la producción familiar, de la diversidad, la cultura y la identidad. Entonces, el primer elemento para pensar y síntesis de este proceso del caso uruguayo, la importancia de la perspectiva ideológica y política en torno a la producción familiar y campesina, y además esta mirada integral, de integralidad y coherencia en esta perspectiva. Segundo, desde el caso uruguayo, es el segundo componente para pensar el desarrollo de la producción familiar y la política pública, es esta construcción de lo que hablamos como el ecosistema institucional del Estado y la política pública para el desarrollo rural y la producción familiar. En el caso uruguayo hay una acumulación muy interesante de un marco legal, de regulaciones, de decretos que fueron conformando esta institucionalidad a través de leyes, a través de decretos. Por ejemplo, la ley nacional que promueve la agroecología, hay una ley que promueve la igualdad de género. Entonces hay leyes que pasan a ser norma constitucional que van habilitando y generando esta construcción de institucionalidad. Pero a su vez se han creado, en algunos casos, el caso emblemático en Latinoamérica es el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil, es una creación que se enmarca, o es un ministerio creado justamente para pensar en clave de desarrollo rural y producción familiar las políticas de desarrollo agrario. En otros casos, las secretarías de la agricultura familiar, las direcciones de desarrollo rural y producción familiar que se ha ido generando en estos últimos 20 años en Latinoamérica y particularmente en Uruguay. Entonces hay marcos legales, marcos normativos, creaciones de institucionalidad para la política pública hacia la producción familiar, la construcción de espacios de participación y diálogo entre el gobierno y las organizaciones. En el caso uruguayo tenemos 8 institutos vinculados a la política agraria: Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional de la Carne, Instituto Nacional de la Lechería, Instituto Nacional de la Semilla. En cada uno de esos institutos forma parte de la dirección representante de organizaciones de la producción familiar.
A su vez, bueno, indudablemente lo que es la gobernanza del Plan Nacional de la Agricultura Familiar, el cual fue co-construido con las organizaciones, pero que además forman parte del Comité de Seguimiento y Planificación, Sistematización y Evaluación del Plan Nacional de la Agricultura Familiar. Las organizaciones también, los ámbitos de gobernanza del Estado y las organizaciones también forman parte de la que es la Comisión Honoraria para el Desarrollo del Plan Nacional de la Agroecología. Ahí también 6 organizaciones de productores forman parte del ámbito de gobernanza de este plan de transición agroecológica. Y así una serie de marcos normativos, institucionales, diseños de gobernanza, en los cuales, y en este segundo nivel, entendemos la necesidad de ir construyendo este ecosistema institucional para el desarrollo de la política pública hacia la producción familiar, en el cual indudablemente hay un concepto clave que es la participación de las organizaciones en esa construcción de política pública. Hablamos de ecosistema porque si bien es necesario estos pilares que son normativos, legales, también hay que reconocer la flexibilidad de adaptación a contextos políticos, económicos diferentes. Por eso esa idea del ecosistema es un órgano vivo, pero que sí tiene pilares centrales como es justamente el marcos normativos, espacios de gobernanza, que le dan perspectiva en el tiempo, pensando en clave de política de Estado a la producción familiar. Entonces, el primer elemento, la razón de ser de la producción familiar, argumentación política e ideológica de su importancia. Segundo, la creación, construcción de esta idea del ecosistema institucional para la construcción de política pública, política de Estado. Tercer nivel, y bien breve, es el plan. O sea, hay un marco ideológico político, hay un marco institucional. Tercero, cómo se hace operativo esto, y es la construcción, para el caso uruguayo, del Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura Familiar, que estamos empezando en este periodo la ejecución de este plan. Es un plan que tiene como referencia los 7 pilares elaborados en el marco de la FAO, los 7 pilares del diseño de la agricultura familiar. Se toma como referencia, pero se adapta y se construye a la escala, contexto del Uruguay. Algunos de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura Familiar del Uruguay. Indudablemente uno de los centrales es la tierra y el acceso a la tierra para la producción familiar, pero no solo el acceso, sino también lograr escala. A los productores familiares que ya están hoy, es a través de una política de tierra del Estado que logre mayor escala para su permanencia y su proyección. A su vez, en este periodo, el tema de la tierra, está focalizada en 2 rubros, que es la ganadería de carne en Uruguay, que es el principal rubro, ocupa 12 millones de hectáreas de las 17 millones que tiene el Uruguay. Entonces, la política de tierra destinada a los productores familiares ganaderos y productores familiares que hacen lechería. Y segundo corte de la política de tierra para este plan, para este periodo, es el acceso prioritario de jóvenes y mujeres como colonas que acceden a la tierra. Otro pilar, indudablemente, del Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura Familiar es el acceso al mercado, que al final voy a hablar un poquito más. La ciencia, la tecnología y la innovación, incorporando indudablemente el conocimiento local y tradicional en ese diálogo con el conocimiento científico, pero acá focalizado en intervenciones directamente en los sistemas de producción. Ahí tenemos un plan de apoyo a la infraestructura y mejora en las condiciones de los sistemas de producción que se enmarca en este diálogo entre ciencia, tecnología, innovación y conocimiento local. Lo que ahí vamos a hacer en este periodo es un plan de apoyo a la inversión para mejorar los sistemas de producción. Otro pilar bien importante es la construcción de un Sistema Nacional de Extensión Rural y Asesoramiento Técnico, que para este periodo vamos a trabajar concretamente en 3 programas de extensión rural y asesoramiento técnico. El PROCRIA, que ya empezó, es un programa destinado inicialmente a 1000 productores familiares ganaderos, que lo que busca es mejorar los indicadores reproductivos y económicos de la producción ganadera. Y ahí es un trabajo a nivel predial, un técnico cada 10 productores. El técnico tiene 10 productores de atención en el sistema de producción y después una grupalidad de 10 productores. Hay un segundo programa que es el manejo regional de horticultura y fruticultura. Ahí básicamente se incorpora control biológico y otra herramienta de transición agroecológica para disminuir el uso de agroquímicos, la dependencia de químicos en la producción hortícola y frutícola. Y ese también es el mismo formato, asistencia técnica predial y asistencia técnica grupal. Y el tercer programa de extensión rural y asesoramiento técnico es la promoción de las transiciones agroecológicas en todos los sistemas de producción y es también una modalidad de trabajo individual y grupal de los técnicos extensionistas del Ministerio.
Indudablemente otro pilar es el acceso al crédito, el crédito diferenciado y adaptado no solo a la producción familiar, sino a la diversidad de rubros que lleva adelante la producción familiar. Y otro eje importante también del Plan Nacional de la Agricultura Familiar en el Uruguay es justamente, y trascendiendo la cuestión agropecuaria, la política agropecuaria, es el acceso a derechos y servicios, y esto se ha creado un ámbito interministerial para que los productores familiares sean población que acceda a derechos como la educación, la salud. Se construyó un ámbito interministerial para poder avanzar en los derechos de la población rural. A su vez tiene 5 ejes transversales. Uno es la perspectiva de género en toda la política agropecuaria, la perspectiva de los jóvenes, el cambio climático y adaptaciones al cambio climático, es otro eje transversal al todo el Plan Nacional de la Agricultura Familiar, la bioeconomía y el derecho a la alimentación. Son ejes que atraviesan todos los pilares que tiene el Plan Nacional de la Agricultura Familiar en Uruguay. Desarrollo brevemente la cuestión del mercado. Nosotros manejamos 3 premisas centrales para la producción familiar y el acceso a los mercados. Uno es lograr precios y volumen estables, que es uno de los problemas centrales que tiene la producción familiar, la incertidumbre en términos de precio y volumen de colocación de su producto. El otro, y está vinculado a esto, la posibilidad y la necesidad que la producción familiar pueda planificar su producción en el tiempo, en rubros, en el tiempo, y eso se lo da cuando puede acceder a mercados con cierta estabilidad de volumen y de precio. Y otro de los elementos centrales en lo que es el mercado y el acceso al mercado es reducir el costo de la intermediación o la intermediación directamente, que es uno de los temas bien centrales para la producción familiar uruguaya. Entonces ahí, con estas 3 premisas, indudablemente uno de los mercados en los cuales estamos conformando y trabajando, y ya hay antecedentes en el Uruguay, que es todo el sistema de compras públicas de alimentos, alimentación escolar, alimentación para sectores vulnerables, bueno, que la producción familiar ingrese y sea parte, a través de organizaciones colectivas de la producción familiar, del sistema de compras públicas de alimentos. La otra es la promoción de los mercados de cercanía, ya sean los mercados o la cercanía como concepto, ya sea a través del mercado de cercanía, las ferias vecinales, las canastas de alimentos. Y también es un desafío, es un tercer componente de cómo estamos pensando el tema del mercado en este plan quinquenal, es el tema de los mercados regionales y la posibilidad de internacionalizar el mercado de la producción familiar a través de acuerdos regionales, en principio, con los países del Mercosur, con los países que también han generado y llevan adelante políticas diferenciadas hacia la producción familiar. Entonces, y para cerrar, primera idea central de esta experiencia del caso uruguayo, que aporta también reflexiones personales en este caso, la necesidad de un marco político e ideológico. Segundo, la institucionalidad creada o a crear para que realmente la producción familiar pueda ser política de Estado. Tercero, la ejecución del marco ideológico, de la institucionalidad o de la política de Estado en un plan concreto. Y lo cuarto, que indudablemente todo esto conduce a esta construcción de esta idea de que la producción familiar debe necesariamente transitar de la identidad de la resistencia a la identidad proyecto. Y esto implica salirnos de nuestro espacio de encuentro, que es este, y realmente, y a través de la comunicación, pero a través también de la cultura y a través de la política, es lograr trasladar a nuestros países, a nuestras naciones, a nuestra población, a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, esta centralidad que tiene la producción familiar como proyecto de desarrollo económico, social, cultural de nuestros países. Ese es uno de los desafíos centrales, porque acá estamos todos convencidos, o tenemos muchos acuerdos, pero realmente la producción familiar no es cuestión de reivindicación de política de las organizaciones de los trabajadores de la ciudad, de la industria. La producción familiar no es reivindicación de la sociedad urbana de nuestro país. Entonces creo que tenemos el desafío justamente de esta construcción de una identidad proyecto que es necesario para nuestros países, la producción familiar, por todas estas razones de ser que les decía, justamente trascender a la esfera de la política de las organizaciones, la política pública en torno a la producción familiar y realmente poder lograr comunicar y construir esta cuestión de que la producción familiar es desarrollo económico, social, cultural, es un modo de producción que genera desarrollo, es un modo de producción democrático y es un modo de producción soberano para nuestro país. Creo que ahí está el desafío. Marco ideológico, institucionalidad,
y participación, plan operativo que realmente se concrete en la realidad de los productores. Y cuarto, es justamente la construcción de esta identidad, proyecto que es a la producción familiar y que trascienda nuestro espacio, que el proyecto de la producción familiar pase a ser del pueblo. Ese es un desafío que tenemos las organizaciones y los que tenemos responsabilidades en la política de Estado. Muchas gracias. Gracias, Matías, y te invito a sentarse acá con nosotros en la... Sí. Thank you very much for yes. Thank you for this interesting presentation. I think this idea of the family production and family farming as a project of development is something that we have seen throughout our discussions on how to emphasize this. No, it's not just connecting family farming with the ongoing models of development, but connecting family farming as part of a new project of development that is more inclusive, that is more resilient, and that brings sustainability and reduce inequalities. You know, I think this is part of the solutions that we start seeing now. And I'd like to invite also to the stage Mr. Stevan Orozovic, Executive Director of the National Federation of Farmers from North Macedonia, Ms. Aisha bin Hadan Aulinai, and I hope I have pronounced it right. She's the head of programs and study sections in the government of Oman. Also, from the beginning, I'd like to invite Mr. Raul Socrates Banzuela, National Coordinator of Pakisama, of the Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development, and Mr. Hakim Balirani, Board Member of the Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum, ESAF, for also taking the stage. As we did yesterday, the idea is to hear some of the solutions that are being implemented, especially linked with the financial inclusion of family farmer. I think on this speech from Matthias, we saw the importance of the economic level in thinking a new project, in thinking in a new purpose of family farming in a transforming world. So we'll be hearing from some experiences from the country. Just like as we did yesterday, we'll have 6 minutes per participant. I know it's challenging, but I've been asked to be very tough on the clock, so don't be mad at me from now on. And then we can open the floor and start a new round of discussions. And then we'll have a new set of solutions and a new set of discussions. So the idea is that we can have lots of interaction during this morning. And take most advantage of the panelists and all the participants that we have here. I would start giving the floor to Mr. Stevan Orozovic, so he can tell us a little bit on the work that is being done in North Macedonia in the National Federation of Farmers, linking family farmers with these financial services and this economic framework of the family farming initiative. Thank you, Pedro. Good morning to everyone. I'm very glad that I will have opportunity to present a little bit of our experience here with small-scale farmers, specifically considering the framework policies for financial instruments. As I previously spoken yesterday, I'm representing an organization that accounts around 10,000 individual members and more than 40 local organizations, where most of the farmers are small scale, from 2 to 5 hectares, and they produce food in a family farming manner or approach. That gives the organization a great opportunity to deal with the problems of the farmers, with their challenges, and also to represent them in front of institutions, trying to lobby and advocate for their better future. Because we believe that only profitable agriculture can create stable villages, and stable villages can create sustainable communities. And that is our future. In that manner, I will try to give 1 or 2 examples in regards of this discussion about the financial
instruments. When we talk about the framework policies that will financially support the farmers, or how these financial instruments are relevant and important for family farming, there are, in my mind, two elements at the beginning. The first is the literacy, the financial literacy of the farmers. Most of the farmers with whom we work have a very low level of financial literacy. Most of the farmers deal with emotion to the soil, with emotion and feeling to what they're doing, providing food, trying to put themselves in a situation where they, of course, live with nature, but like there is some force that gives them courage to work and continue to produce food, even though that the agriculture itself is also a business. And if we try to look at it as a business as it is, and it is market connected, then we should be capable to have at least some financial literate skills in order to create profitable agriculture. In our case, most of the farmers in our country 20 years ago were 90% financially illiterate. They even didn't have any account, bank account. When I speak about family farmers, I speak both for women and men, and you can understand that in the name of the family farms, usually the man was the one that was representing the agriculture household. In the last 20 years, we have changed a lot. We started with some programs in the frames of our organization and together with the support of the Ministry of Agriculture of our country to financially literate the farmers, to do simple calculations. You know, farmers, when they calculate, they usually don't calculate their labor. They will calculate everything, how much they spend on inputs, how much they spend on fertilizers, on seedlings, on machinery. But when it comes to the labor, they will say, oh, it's me and my family. We are doing a lot of the, maybe I have some seasonal workers. But the labor they do, that is what accounts and creates financial implication to their business. So first we started with simple education for farmers of how to create small business plans, how to see if their agriculture is viable, where to put their family farming in the frames of the market if they would like not only to create profit, but nowadays to survive. And that is a question that we face the farmer each day. If the farmers would like to survive, not only the state, not only the organization, but the farmers itself need to face the challenges in front of them. And that means they need, one of the things that is a priority, to put agriculture as a business-wise activity. The second thing that we did was not only about financial literacy, of course, was creating financial instruments to support the farmers. As we spoken also yesterday, and most of you were here, there was a very interesting discussion, especially from the gentleman from Italy, from this agriculture school, who mentioned that we need to change the way we are thinking. We need to change the values of what family farming means and how to organize ourselves. And that is really true. Taking that into account when we need to change all of this, we need also to think how we will organize the people. I was saying yesterday that maybe the most important thing is to join the farmers, family farmers together so they can become one big beehive that can fight better than being alone. But on the other hand is how to regain the trust among the farmers themselves. And trust that has been shaken all over the world between the farmers is the main, I would say, challenge when they need to gain financial instruments together. You know, there are rarely farmers in cooperatives that will take a big credit. Usually the farmers will take only on their own, or if possible, they will not take it. And this is what we faced at the beginning in our country. So we started to create tailor-made instruments for financial support of farmers. That means that together with the Ministry of Agriculture of North Macedonia, in the last 5 years, we have made 3 tailor-made financial instruments. The first financial instrument
was called supporting farmers 50-50. 50% of their investment they will receive from state budget, 50% they will receive from a credit institution, not their own money. The idea was that after a while they will start to give money back to the banks and try to organize themselves as a business. Yes. The second instrument that we provided for our farmers was specifically designed to help young farmers or youth farmers in the rural areas. This is a classical subsidy model where the state provided support of investment in different subsectors of agriculture, up to 20,000 euros per investment, where this grant can be taken by any agricultural household that is represented by a young farmer if they keep their business for the next 15 years. And the third instrument, which is very important and which we didn't spoke before, is that we introduced a system for people with disabilities that live in rural areas and are part of family farms. These are really invisible people anyway. Even people with disabilities in urban areas in some of the parts of the world are not so visible. But in this case, in North Macedonia, we are talking about people who are usually taken as handicapped, people who could do nothing. Through the specific measure that we had, we provided, together with the Macedonian government, up to 10,000 euros per person with disability, part of family farming, where this money was to start their own business, increase their business. The only condition was that the member of the family farming household who is with disability will be involved in the activities of the family farming. This is for the beginning. Thank you for. Thank you very much, Mr. Stevan. I think this issue of trust building is something that we are seeing not only among farmers, but also in these registry discussions that we had a couple of days ago. It's also something, the trust between farmers and the government in the farmer. I think this is a crucial dimension when we are discussing on access to financial services. And it's an interesting way to see how we can address this trust building, not only through financial literacy and everything, but also on instances like this, on building dialogue spaces and opportunities for people to get to know themselves. I would now pass the floor to Ms. Aisha bin Hadan Aunai from the government of Oman, so she can also tell us a little bit how the government has been working with family farmers back there. Good morning, everybody. First, I would like to thank FAO for invitations to share the different experience with our college and to have solutions to improve family farming. Totally, I am agree that family farming is a part of our identity, and everyone here know about the importance of finance, of course. It plays essential role in funding the family farming, as it is enable them to access essential agriculture's input in order to increasing productivity and insurance the sustainability of their family activities and strengthen local food security. Of course, without financial support, family struggles to grow and adapt to modern agriculture's technology. Through rural development programs in the Ministry of Agriculture, Fisheries and Water Resources, we adopt projects in the field of agriculture and animals and wealth, also in the fisheries, such as hydroponic farming systems, vegetables and fruit drying unit, also in livestock shelters. We access to 75% subsidy for low-income families and 50% of the other families, additional programs, free training programs, allowance and guidance sessions, and others. In order to qualify and the family farming entrepreneur in these fields
due to their great importance in contributing to achieve self-sufficiency and enhance food security in Oman. I am refers to a single case in Oman. It is RIFI product. That RIFI product is designed to finance rural development women project in cooperating with the Oman Development Bank. Its aim to empower rural women capabilities in the field of empower rural women and productions and manufacturing and marketing, and to enhance their role in developing the rural communities, economy, and improve family income and their economic and social level. The development banks offer loan to finance rural product with zero interest rate of loan up to 15,000 Riyal Omani and 30% interest rate on loan above that. They target the group of rural women working in agriculture and livestock activities and related industries, also girls seeking job opportunity, female entrepreneurs in agriculture and fishing sectors. There are 6 projects target in the first phase from 2021 to 2025. First one is beekeeping, the honey bee productions. Second, poultry and egg productions in greenhouse. Third, poultry and egg productions in a farm. Fourth, strawberry cultivations and productions in greenhouse. Fifth, rose cultivations and productions in greenhouse. Sixth, food processing unit from agriculture's product. The conditions for obtaining loan from the Development Bank is to obtaining practical training certificate in the field from Ministry of Agriculture and Fisheries Water Resource and be at least 18 years old, and to provide a job seeker certificates. Until the end of the May 2025, there is 241 funds project and loan value 1,200,300 Riyals Omani. There are some suggestions for activations and development family farming. First one, to encourage the private sectors to adopt inclusive business model through financial incentive mechanisms. Second, strengthen partnerships between government and business and unit society to create integrated solutions. Third, integrate inclusive concepts into national economic policy and sustainable development plan. Fourth, monitoring and elevate the social impact of business model to ensure the sustainability and its worth. Fifth, promoting inclusive financial policies and institutions that support smallholders, farmers, particularly women and youth, in accessing market, finance, and decision-making platform. Six, support policy, decision-making, and collaborations facilitating knowledge exchange, and to provide access to innovations practice that strengthen family farming. We need also to decision makers are involved to family farming. 7, integrate family farming issue into agri-food policy. 8, developing rural women entrepreneurial capabilities to work in and manage agriculture and livestock projects through training program and logistic support. 9, introducing modern technology in food manufacturing. Finally, creating a job opportunity and project that achieve the best returns with the financial subsidy, sustainability, and women participations in entrepreneurships in order to participations in society, increasing their contributions to the gross domestic product and self-sufficiently. Also,
One point I want to introduce to established family agriculture supporting centers or family farming incubators that would dealing with all the issue that might face the farmers and to be or also to be as a consultant. And thanks. Thank you very much, Ms. Aisha. I think interesting experiences and interesting examples of how also the linking with the financial service need also to bring new ways of producing, investing in hydroponic systems, investing in greenhouses, transforming a little bit the way that some of the family farmers are producing is also linked with what Matthias was saying, in terms of thinking a new project of development based on the knowledge of the family farmers. I would open the floor now for Mr. Raul Basuela from Pakisama for some comments and thoughts also based on everything we have heard so far. Mr. Raul, you have the floor. Also, 6 minutes, please. All right. Allow me to begin with the story of Aming and Dante Pajaron, a farming couple from Bukidnon, a province in the Philippines. 2 decades ago, they tilled a small 1.2-hectare plot awarded through our agrarian reform program. Credit was scarce, informal leaders charged crippling rates, but through their cooperative, FARBEMCO, and with training, tools, and markets from government and NGO partners, they accessed affordable, farmer-friendly finance. Today, their diversified organic farm earns 2.5 times our national poverty line and has sent all their children to college. Dante now serves as general manager of FARBEMCO, guiding their farmers on the same path. Aming, on the other hand, is helping replicate this model as provincial coordinator of the Integrated Diversified Organic Family Farming System, or IDOPS, in BARM, funded by the EU BMZ GIZ under the SPADE MINPAD program. And in a beautiful full circle moment, their daughter Diane is now a staff member of our organization, Pakisama, proof that one generation's struggle can become the next generation's profession. Their success has rippled outward, creating jobs, restoring soil health, and inspiring neighbors. This is what happens when finance and policy reach the hands of organized family farmers. Because it works, Pakisama is now building the capacity of agri-cooperatives and their federation in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and across the Philippines. Through the IDOPS BARM project, we are helping establish federation of agri-co-ops that can deliver full value chain services and provide resilient livelihoods in communities long affected by conflict. We are taking the FARBEMCO example and replicating it so that the thousands of Bangsamoro families and many more nationwide can achieve the same transformation. Since the first day, well, yesterday, colleagues have already underscored the urgency of land rights, land grabbing, and the vested interests of multinational corporations. Allow me to reinforce those points with some fresh evidence. Worldwide, there are about 608 million family farms, I heard yesterday, producing 80% of the planet's food, yet they received only 0.3% of total international climate finance in 2021, about $2 billion only out of $653 billion. Meanwhile, the Land Matrix Initiative of the International Land Coalition documents a continuing land rush of more than 50 million hectares in over 1,700 large-scale land deals, with Africa alone attracting roughly 37% and hundreds more deals recorded in Southeast Asia by 2023. This has created the IPES Food calls a land squeeze.
1% of farms now control about 70% of global farmland. Many of these deals are signed and implemented faster than governments can carry out agrarian reforms, frequently without full, free, and informed consent, and often accompanied by local conflicts. At the same time, agrochemical multinationals tighten their grip on the very inputs, seeds, fertilizers, pesticides, machinery that lock farmers into fossil fuel-based agriculture. In Europe, for example, the flagship law to cut pesticides use in half by 2030 was killed in late 2023 after an intense industry lobbying campaign. And companies continue to export pesticides banned at home to poorer countries. Such corporate capture, even of regulatory bodies, undermines government and international efforts to scale up agroecology. This reality weakens all 7 pillars of the UN Decade of Family Farming, from securing land rights to building climate resilience, and it demands a stronger, more coordinated multilateral response. From Pakisama and AFA's experience involving 13 million members in 24 national farmers' organizations as core of Asian countries, echoing the call for strong multilateralism and defense of democracy, we urge 4 bold policy moves. First, secure resources and rights. Dedicate at least 3% of national budgets, about $75 billion globally, to complete agrarian fisheries forestry reforms, prioritizing women and youth. Second, strengthen and professionalize farmers' organizations. Invest 4% of national budgets, around $100 billion globally, to professionalize cooperatives and federations so they can deliver full value chain services from agroecological production to markets. In the Philippines, we call for redirecting at least 10% of the Department of Agriculture's budget to this professionalization. Less than 1% of our 100,000 associations and cooperatives do have paid professional staff. How can they deliver services more comprehensively? Create an international family farmers fund. International financing institutions, GAPS PI Fund and Green Climate Fund, must channel more resources directly to professional family farmers organizations, both for policy advocacy and for delivering value chain services. Budget for agroecology and farmers' rights. Public budgets and climate finance must reward farmers who adopt agroecology, ensuring that the shift away from the fossil fuel-dependent agriculture is both just and rapid. These steps give life to the agenda of a global alliance, Family Farmers for Climate Action, FFCA. 1, national reforms that give farmers an equal seat at every decision table. 2, global reforms to ensure family farmers have a permanent voice in the architecture of international finance. And 3, a dedicated Family Farmers Resiliency and Empowerment Fund. Farmer organization-led, transparent, and permanent. We have the capacity to absorb and repay financing. AFA's own $1.6 million COVID-era revolving fund reached over 20,000 farmers with 100% repayment. Our leader, as I end, Nong Rene Peña, Sumilaw farmer leader and martyr, summarizing their successful 20-year agrarian reform campaign against a conglomerate and a complicit government, said, "Walang imposible kung maninindigan at magkakaisa lamang. Nothing is impossible if we make a stand and unite." Aming and Dante's journey with Dante leading Afarbemco, Aming guiding the IDOPS Barn Project, and their daughter Dayan now serving in Pakisama, shows that transforming rural poverty and strengthening food systems is not a dream but a concrete, scalable path. Let us leave this forum resolved to turn the untapped potential of family farmers into unstoppable power, financed, organized, and ready to lead the transformation our planet needs. Let me end by sharing with you 4 Filipino words.
Early this year, educating the public about our midterm elections, we waged a 4,000-kilometer march If you please caravan. can conclude, please. Our 20 core marchers were chanting these 4 words in the spirit of the global celebration of Jubilee Year of Hope. Mabuhay ang pamilyang magsasaka. Mabuhay, long live family farmers. Thank you. Thank you very much, Raul. And again, sorry to interrupt, but we need to be very strict on time. I immediately pass the floor to Mr. Hakim Balirani, a board member from the Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum. Mr. Hakim, also 6 minutes, please. Okay, thank you very much. Speaking last is sometimes challenging, but let me hope time will work out for me. As already mentioned, I'm a small-scale family farmer, and I come from Uganda. I'm also the chairperson of ESAF Uganda, Eastern and Southern Africa Small-Scale Farmers Forum. Is one of the largest small-scale farmers network, not only in Uganda, but in other 17 countries. And I've been the chairperson board of directors for the last 6 years. And I'm also currently the chairperson for Alliance for Food Sovereignty in Africa, one of the largest networks of networks in Africa in 50 countries. Eastern and Southern Africa Small-Scale Farmers Forum, as I said, is a network which reaches directly to over 6 million small-scale family farmers and over 20 million in the 17 countries. And our intention was to unite the small-scale farmers to have one voice in that we are able to participate into the policy processes from grassroots to the global level. And our slogan says, farmers speaking for themselves. And we make sure that we work with farmers to make sure that we achieve food sovereignty through agroecology, meaning transition to agroecology. Already mentioned since yesterday that the family farmers contribute to over, especially in Africa, to over 80% of the food produced and consumed. And also the rural employment and environment. We also take care of the environment, and a majority of the population of which are women in the farm. But regardless of us being more, we still face systematic barriers. One of them is limited to extension services, limited market access, weak infrastructure, limited financial services, and unequal trade dynamics. In terms of key barriers to economic inclusion as a subject for today, when we look at the limited access to finance, there are high interests in especially commercial banks, high interest rates, and then the small-scale family farmers are not like other farmers. Collaterals is a challenge. We do not have collaterals to put into commercial banks. Exclusion from the formal banking system, as already colleagues have been talking about. And where commercial banks term as a very high-risk area of investment, of which the insurance services are still very meager to the extent that few, or in many countries, small-scale family farmers have never accessed, which would be our rescue. On the side of the market exclusion, family farmers' income mostly come from the produce that come from our farms, and often sell in territorial markets. And sometimes, the territorial markets, if you went there, they're in solid states, and they take the advantage, and we end up selling at a take-away price, meaning having little bargaining power. This leaves us with without honest or no saving at all. Then there is also the issue of harsh policies. Some of the policies which come from the global level, sometimes influenced by the corporations and other transnationals, like the UOPV, which make the family farmers not be called breeders. You end up not being allowed to sell your seed. If you sell your seed, you are criminalized. That means you are excluded. You cannot now sell what you produce as seed because it is called grain. This becomes a challenge that you're already excluded. You cannot now get more money. You'll end up selling your produce as grains, not as seed. Then the other one, when we look at what could be the policy gap. One, the inequality of policies that do not recognize the uniqueness of the smallholder family farmers using one-size-fits-all
one-size-fits-all approach, and more so women and youth are more affected. You know, this inequality is very serious. The policies don't disaggregate. When it is put, it takes over. If they say farmers, doesn't disaggregate between small and large, whatever, and medium. And this one here, especially, we cannot, especially when we look at selling products instead of selling value-added products, is one challenge that most of the farmers in Africa, especially the family farmers in Africa, we are not able to sell what has been added, but we sell products, and this one creates less premium on the prices. Then what about on the tiered financing instruments? Expanding friendly microcredits, farmers cooperative banking system, and blended finance designed for small-scale family farmers into the context. This is another area. Then the other area is digital innovation. You know, we need the promotion of mobile banking, friendly digital infrastructure at marketplaces, and finished solutions that connect farmers to finance and fair markets. Digitalization is what we need, but which one? Then no doubt about the public-private partnership. We need to encourage inclusive value chains where smallholder family farmers are integrated as equal players, not just as suppliers of raw produce. Then investment in agroecology. You know, the principles of agroecology, especially the one on economic diversification, it says that diversify on-farm incomes by ensuring small-scale farmers have greater financial independence and have value addition opportunities while enabling them to respond to demand from consumers. We at the grassroots, especially in my farm organization at the national level, we knew that through agroecology, it is very possible. So we've gone an extra mile of putting what we call the agroecology business hub. This one, we make sure that we connect the farmers to financial institutions, but also build the capacities, because if you are not having agribusiness capacity, you cannot write a proposal, you cannot do that. That one is an area where we think you need to build capacity. Then the other one is market linkages. After building capacity, after also now being linked to the market, then you need to get finance support. So this is another area where you are doing very well. But we've also gone an extra mile to go to the community agroecology schools to mobilize the communities to be able to participate meaningfully and find solutions for themselves and propose solutions at the community level. Then the other one is the community journalists and communicators, because these are the people who can be the mouthpiece to the rest. We train them to understand and appreciate agroecology so that they are able to communicate formally on what is agroecology and also publicize what we are doing in that arena of agroecology and other areas on what could be the role of government and partners. Recently, Africa, heads of state endorsed the CADAP, the Comprehensive Agriculture Development Program, or the Kampala Declaration. We believe that this would be the tool which our government would be proposing policies through the National Agricultural Investment Plans and also other issues in that regard. But as family farmers, we pushed for agroecology and exclusion of family farmers within the CADIP policy framework. Unfortunately, they speak more about the small-scale farmers, but the word family farmer did not feature out very well. But we are happy that they are talking more investment to the small-scale farmers, whom we believe that most of the majority on the continent of Africa are family farmers. So the other one is the development partner should prioritize climate finance directed for family farmers organization, since we already developed resilient models such as agroecology, which we believe cuts across mitigation and adaptation. On the farmers' call to action, family farmers must be seen as partners, not beneficiaries. Policy should be a bottom-up approach and participatory and co-developed with family farmers, ensuring our lived realities shape solutions. Long-term investment in family farmers is an investment in resiliency, equality, and sustainable food system. In the reflection, my closing reflection, if we want to increase market access and reduce inequalities, we must place family farmers at the center of decision-making and at the table of policy development, leverage finance and trade discussions, especially for us as well, to enjoy the African Free Continental Trade Area Market Protocol and other global market initiatives. Only then can inclusive growth and sustainable food system be achieved. I submit and thank you very much for giving me this opportunity.
to speak this forum. Thank you. Thank you, Mr. Hakim. With this, I would open the floor for a round of comments, questions. I think we have some interesting points that were raised here in terms of how to build trust among farmers, between farmers and government as one of the key issues in terms of providing access to financial mechanisms. I think this last comment on Mr. Hakim, how digital innovation can be one of the tools of bridging this gap and promoting new ways and innovative ways that family farmers can have access to markets and to the financial system. The role of cooperatives, the role of organizations, and how these also must be linked with new ways of producing and sustainable manners of production. Also, I will open the floor for two comments. I'm seeing two already, and then we get back to the table. Three we have there. ¿Se me escucha? Sí, hola. Buenos días. Agradecerle siempre a la FAO y a muchos gobiernos que ponen el tema de la agricultura familiar campesina. Escuchamos y escuchamos, pero siempre el gran problema es cómo lo hacemos. Y el mejor ejemplo está en Uruguay. Soy de América Central, y Uruguay es el ejemplo a seguir en nuestra región con respecto a las políticas públicas a favor de la agricultura familiar campesina. Tuve la oportunidad hace unos años de estar en Uruguay y me impresionó cuando el ministro de Agricultura nos decía: aquí en Uruguay no entendemos cómo un agricultor dedicado a la agricultura familiar campesina puede ser pobre. Y a eso es lo que aspiramos. Y quiero hacer este comentario porque el reconocimiento hay que dárselo a un pueblo, a un gobierno, cuando en realidad se preocupa por la alimentación no solo de Uruguay, sino del resto de países, porque Uruguay es un ejemplo en la eficiencia, en la exportación, como es el caso del arroz. Felicitaciones y muy agradecido con las políticas que ustedes hacen a favor de nosotros los campesinos. Thank you very much. My name is Evangelista Chekera, and I am a WFO Gymnasium alumni. Thank you very much for the insightful conversation. And I was really interested on that. You mentioned that you made tailor-made financial programs for farmers, which is lovely. But my question is, how did you incorporate farmers in coming up with these tailor-made programs, especially the young farmers? Because from my own personal experience, I've never had a young farmer who is happy about the financial literacy programs that are currently happening. And then in terms of the loans, even the funds that are being given to us as farmers, I feel they are not practical and they don't make business sense. For example, I am into poultry production. I focus on chicken for meat as well as eggs. It takes me 5 weeks to raise a chicken for meat, and it takes me 6 months to raise a chicken for eggs. But you give me a loan and you expect me to start paying back after 4 weeks. How am I supposed to handle that? Thank you. Thank you, Ahmed. I think you have the mic. Yeah. Yes, thank you. I do believe that we are really
taking very important steps in our movement from the regional dialogues and conversations in this important issue of the family farming, and reaching now to more commonalities at the global level through these different presentations from yesterday and today. After each presentation, I at least become much more convinced that the family farming is actually an important space, even the corner stone of the transformative resilience from economical perspective, from social perspective, and by day, by the time we discover more and more about how it is important to condense our efforts, our interventions towards enhancing the resilience of the family farming, their contribution in terms of policies, in terms of decision-making process at different levels. And we came up, we've just heard also an important proposals and suggestions when we talked about how the family farming are so much involved and socially and emotionally with the context. They are the space for any positive change at the community level. The family farming is becoming an important approach even to mitigate the negative impact of the climate change. The family farming, it means also resilience at the socio-economic levels. It's a space for business incubation, as proposed by Aisha and other colleagues. It could be really an important space for supporting and incubation, not only the accumulated knowledge about family farming, but also about more innovative business, family farming business activities and interventions and the projects at certain levels. I think that's really very important. Maybe we need also to see how we can better develop our strategies for more learning and sharing about these success and resilience stories. I am sure we have so many of these stories that can be shared, and it can be a good source for all of us to come up with the more innovative ideas about the future programs as well as policies. Yeah, thank you so much. Thank you. And last one. Thank you. Okay, my name is Kati Partanen. I'm a farmer from Finland, and I'm also a board member in the World Farmers Organization. And thank you so much for this session. It has been really interesting discussion. First of all, I would like to thank the farmer representative from the North Macedonia. I agree with you, as I am agriculture economist as well. So the financial literacy, it's really, really important. And I'm also teaching future young farmers and farmer professionals in the University of Applied Sciences. And it's really important, the financial literacy, and also to, when we talk about farm management, to understand what is important, what is not important in terms of costs or profits, especially costs. And in agriculture, well, we deal with international markets, and at the same time, we deal with the local conditions. And as we heard today and also yesterday, it's the national policies, they can set either enabling environment or like disabling environment for agriculture. So we have heard really good examples. And to me, it's really fascinating to hear how the examples, how important agriculture is for everyone, for every nation, and how much you respect family farmers in your own countries and your own agricultural production. And after many decades, I have been involved in international agricultural policy for a long time, and I hear food sovereignty becoming back to the vocabulary in the global discussion. And I think it's a sign of
of recognizing the importance of agriculture production in each country. Of course, we need international trade. We need each other. But we also need our own food production in every country. It's part of our culture, it's part of the security in every country. So I think hearing this has been really important and fascinating and for me like empowering. Also, farmer organizations, cooperation between the farmer organizations. As for example, in World Farmers Organization, I think it's really important to share knowledge and share experiences between the family farmers from each country, because always we have to remind that there are a lot of joint challenges, but how do we solve them in our national environments? Just a reflection to your interventions, I think also, as we heard from Philippines, the capacity building of the farmer organizations in each country is really important as well, so that they can be really good partners for governments and for policymakers when designing, enabling agricultural policy and enabling environment for agriculture, but also research and education and good cooperation between the farmer organizations and research organization and education is really, really important. And I'd like to thank Eva for a wonderful question, an example of financing. Quite often the financiers, they don't have knowledge on agriculture. And that's where we lack. That's where we fail. If they don't know what is needed in agriculture, what is the production cycle, for example, then we can fail, and then there might be a situation where a good business model can't even get financing because of the lack of knowledge in the financer. But thank you so much for these very good interventions. Thank you very much. I'll pass the floor to Stefan. No, there's a direct question on you. Yes. And 2 minutes, please. I'll try to put it in 2 minutes. Okay. First, coming back to the question of Eva. There are two things. First, I have spoken about tailor-made finance products, which is very hard to do it. But I will give an example. During the COVID time, the uncertainty index was very high. People didn't know what will happen next. And in that certain moment, the banks became very rich, but not profitable. They had a lot of money, but they were not gaining any profit. So the money just stayed in the box somewhere. And the banks needed to put the money on the market. So few of the banks that we had in our small country approached us and said what we could do for the farmers, because we would like our business ongoing. So we said, okay, we can help you, but there are two elements that we want you to know at the beginning, that farmers need to have a small interest rate, and the second is that the mortgage of any of the assets of the farmers is always questionable, because the valuing the land, the machinery, is not the same like valuing an apartment in an urban area. So that is always a problem. We started with these two banks in our country, and we said, okay, we must invite also the state, because there must be some guarantee behind. We are a very small country, less than 2 million, so everybody knows each other in the business. So we did it together. We put on the table all the stakeholders together, and we agreed on the methodology, which was very simple, to tackle the most important subsectors that are important for us as a country, both in economic and social perspective. How many people work in the specific subsector, and how much this subsector has its own value, both on the local and export market. They did a very specific, let's say, analysis. And this analysis, as you have spoken by yourself, that you have your own chicken farm, was giving information at which moment of the production cycle, how much money is needed for what
When is the opportunity to repay? Which of this money represents a cost that is an investment? Which is a cost that is operating cost? So it was a very specific financial analysis. We came up with this analysis. We created the product. Anyway, the interest rate was less than 1% for the banks. Less than 1%, but better than nothing, you know. And then the farmers had a 3 months grace period, and for the next 16 to 18 months, they had a guarantee fund that was created by the state. We're not talking about big money. For our country, it was a guarantee fund of 5 million euros, but for us, that's a big money. This is how we made this model for tailor-made for family farmers. There are probably other examples also, but when I already have the floor, I would like just to, what Kathy said, just to put some words also in that perspective. It's very hard when we speak about the market integration, it's very important, but it's very hard, especially for family farmers, to create market linkages on a global market. There are two impressions I have in my mind, you know. For most of us being in this room, we represent these poor countries. You know, the countries that are rich, that are not all of them, they're rarely in this room, representatives of such countries, are becoming less solidar. There is less solidarity. There is less money and effort put in creating a better world. And we are facing it today. We are seeing it every day on TV. The wars, big countries do not care about institutions like UN. And less people from big and rich countries are trying to support the poor countries. So what we can do, as usually the poor farmers could do to the rich guys, was to outsmart them. So outsmarting is our biggest weapon at this moment, and we cannot do it alone. We must do it together, locally in the areas where we live, nationally in our states, and to try to exchange the experience between ourselves of how to tackle the markets and create a better future for us. Thank you. Thank you, Stevan. I would give a final minute, and it's just 1 minute. I'll be very strict on that, for a final comment from our panelists. I'll start with Matthias. You have the floor. Primero agradecer los elogios del compañero de Costa Rica. Igual tenemos problemas, tampoco somos tan idílica la realidad del Uruguay. Hay muchos problemas y algunos de ellos en torno al acceso al alimento. Increíblemente Uruguay tiene un 17% de la población con inseguridad alimentaria. Así que tenemos un acumulado, es cierto, pero tenemos también algunos dolores que resolver. El caso uruguayo, y me gustaba cerrar con esto, probablemente la mirada del proceso y del tiempo explica estas cosas. La cultura democrática republicana que está muy institucionalizada en el Uruguay, en los partidos políticos, en los movimientos sociales, hace que permita tener un horizonte en tiempo más allá de un periodo de gobierno, incluso con diferencias políticas de los gobiernos. Hay construcciones de política de Estado que lo permite esa cultura republicana y democrática, que las cosas que están bien se mantienen. No es que empieza un gobierno, se cambia todo, se empieza todo de nuevo, sino hay una acumulación positiva, como dice el presidente de la República, llamando Orsi, que eso permite pensar en política de Estado más allá de un periodo de gobierno. Hay consensos también en torno a la producción familiar entre el sistema político y con las organizaciones de la importancia de la producción familiar, la producción de alimentos, la cuestión de la soberanía. Entonces eso también permite avanzar y ir construyendo una política de Estado que se puede ver en un horizonte de 20 años en el caso uruguayo. Y hay una cuestión que es muy nuestra y lo define muy bien Alfredo Citarrosa, que es un cantautor popular uruguayo. Hay una canción que se llama Crece desde el pie y él dice, empieza, crece desde el pie,
No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Y eso explica también un poco la forma de ser de la uruguayés. No es que cambiamos todo de golpe, de una, sino que son procesos de acumulación que permiten ir generando en el tiempo capaz revoluciones. Y en ese sentido creo que la política hacia la producción familiar es bastante un proceso que ojalá en 5 años y cuando termine nuestro gobierno del Frente Amplio se puede hablar que la producción familiar es un proyecto, es una política de Estado y es un proyecto del país. Gracias. Gracias, Matia. Pass the floor immediately to Ms. Aisha bin Hadam. 1 minute. As we said before, the family farming should have the concern as a global issues and should be concerned with the government, and that it take a lot of effort from all of us as participate and also as a government to take care about this family farming and to give them the opportunity to have increasings in their productions, and that it will allow us to have economic and also issue. Also, I want if you give me a little bit just for when she is asked about the financials in I think in any business it should have the visible studies when do any business. The benefit itself we cannot get it immediately, and in our cases RIFI product we give them period for 72 months till they pay, and they encourage themselves. After that, they can pay for that business scale. And that it is because in our ministry, we believe if we are support the entrepreneurs, it will be a lot of benefit to our countries, and that is the issues in my side. Thanks. Thanks, Ms. Aisha. Raul? We have many agreements already. We've been meeting I met here several colleagues for several years, different encounters. But we've been in agreement. We need to implement the 7 pillars of UNDFF. But it will need very strong family farmers movement, family farmers cooperatives. The main problem is they are very unorganized, very few. The percentage of organized groups, especially professionally organized groups, is minuscule. Like in the Philippines, I said 80% of our family farmers do not belong to any organization. In those 2 million of the 10 million family farmers who belong to 80% to organized groups, 100,000 of them, only less than 1% of them have professional paid staff. So our proposal really, can we put money, can we all gather a consensus to put money, international finance, to an empowerment and resiliency fund so that this farmers movement will be able to push all our agenda forward. Fund them in a way that, that is tailored fit to the strategy of a movement. And professionalization of cooperatives is key. No, so we both fund the farmers movement, especially those working for land rights, defending their land. As I said, reforms are overpowering the pace of land grabbing globally. So professionalization of cooperatives is another, to really provide capacity for the cooperatives to provide full value chain services to their members to transition to agroecology. Thank you. Thank you, Raul. Mr. Hakim? Thank you once again. The decade is not the first declaration to be made at the United Nations. There are other declarations. Our concern has been, why do our heads of state and representative endorse what they cannot implement? This is where we should start from, that we shouldn't be endorsing what we can't implement. And this, we need an affirmative action
a follow-up or a monetary framework from the UN, the continental level, to assess how are states implementing these declarations and other treaties. Because many declarations will come on board and they will remain in paper. It remains in UN or it remains wherever it has been declared. So we need like a framework which can track this. At the end of the day, these people can be accountable to whatever they endorse. This would be helpful, rather than us lamenting every time, our government. How will they be accountable to what they do endorse at various levels? Like in Africa, the Kampala Declaration and the CADA policy framework, they committed to invest 10% into the agriculture sector. But by the end of the last 20 years, only 3 countries were able to have invested 10% of their national budget. And this is a very important sector, which every country says agriculture is the backbone of Africa. Now, how can you not support your backbone? How will you be working when your backbone is not supported? So I don't see the logic of you speaking what you don't allude to. Support the sector. So there is a challenge of speaking and implementation. We should now stop talking but act on what is the reality. Because without investing in the sector as the government, and you leave farmers to struggle, the banks are saying the sector is risky, especially the family farmers, because they are not so sure. And even the government is investing in non-little in it, no extension, no irrigation, no value addition. And those who can able to do it at the large scale who have already muscles and collaterals to be put into the bank. So this is where now we need to look backward and see how can we support the family farmers from their innovations and investing in them rather than leaving them to work in isolation. So this is my call, that we should now be looking back on how to go forward rather than leaving us to struggle on our own. And this I submit. Thank you very much. Thank you very much, Hakeem. I'd like to ask for a final round of applause for this panel. I thank you all. You can please take the seat. I'm staying. I'm honored to be staying, actually, to keep this discussion, to keep this interesting exchange. Thank you all. You can follow us from the audience. And I would like to already invite our next set of panelists that will keep with us discussing the topic of financing and economic inclusion of family farming. I'd like to invite Her Excellency Jennifer Molina, Ambassador and Permanent Representative to the United Nations Agency in Rome from Colombia, to join the stage. Ms. Hu Shiwan, Director of the Department of Cooperative Economic Guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China. You can take the stage. Mr. El Hassan El Rous, Chief of Division, the Project Engineering Department, Agriculture Development Agency of the Ministry of Agriculture, Fisheries, Rural Development, Water and Forest of Morocco, to join the stage, please. Ms. Celestine Igna from the Regional Platforms of Farmers Organizations of Central Africa. You can join us in the stage, please. And Mr. Alfredo Campos from the European Coordination of La Via Campesina. And as we set the scene for this panel, I'd just like to inform, there is, if you want to grab a coffee and get back here to keep the discussions, it's outside, fresh coffee for a new boost of energy. I won't be drinking, otherwise I won't be sleeping, because the Italian coffee is very strong for me. So we'll keep, as I said, discussing the different solutions that we have for the financial and economic inclusion of family farmers. We have already heard some of the reflections in terms of how to transform the different financial instruments and adapt for family farming realities, and also the roles
that we can have in farmers' organizations or at the local level in building new mechanisms and constructing new markets. I think these are some of the key messages that we had. And now to keep with this discussion, I'd like to invite first Ms. Hu Xiwan, and I apologize all of you actually in advance for any mispronunciation that I may have. Ms. Hu, you have the floor for 6 minutes. I will let you know when you have 1 minute left. Okay, thank you, ladies and gentlemen. I'm glad to share experience in family farming here. Earlier, the notice I got before also focus on the topic of technology and machine for a small farmer how to use. So my topic of my speech is a little different from the current now. As you know, small-scale parent production, characterized by family management, is a basic organization form of agricultural production in China. China has a total of 200 million small farmers. The Chinese government has taken a series of measures to develop family agriculture by enhancing the capabilities of small farmers, strengthening the application of scientific and technology equipment to them, improving their production infrastructure, and other means. We aim to gradually improve the development capabilities of small farmers, and at the same time, by guiding smallholders' cooperation and joint innovation, as well as organization, smallholders' cooperatives, and the degree of organization among smallholders is being improved. Now, in China, the development of farming involves various types of operations, such as small-scale farmers, family farms, and farmers' cooperatives. At the end of last year, there were nearly 4 million family farms included in the National Family Farm Directory System. Over 2 million farmers' cooperatives included in statistical surveys. More than 1 million various types of socialist service providers for operating agriculture. We have adopted various methods to support the development of family farming and a character of different entities. One is about to contracting an agricultural social service system. Chinese has a large population and limited land resource, and that won't be changed in short time. In this context, one of the important issues that needs to be addressed is how to improve the equipment and the technological level of small farmers. The measure one we have taken is to establish a social service system. Socialist service organizations adopt modern agricultural machine and equipment, as well as technologies, to uniformly carry out land cultivation and other farming services on behalf of clients. On this way, integrate the production of small farmers into large-scale agricultural modernization. For example, 74 years old rural lady in Hebei province cultivated 6 mu of land.
by outsourcing all the processes through socialized services. He don't have to buy or operate agricultural machinery. As long as he signs a contract, he can complete the main processes of agricultural productions and enjoy the benefit of modern agriculture. And for a family farmers who cultivate more land than small farmers, we have developed an information service system for them. We call it One Card Pass, which is an application developed based on the WeChat app. It includes various types of information and provides convenient services such as agricultural technology, trading, process information, edu-safe credit, and more. Through this platform, family farm owners can stay informed about various latest technical and market information, enjoy a variety of convenient services. There is a lot I want to share with you, but for my poor English, it become an obstacle for me. So that's all. Thank you very much. Thank you very much, and thank you for the perfect use of time. I think this task of generating information and moving forward on the modernization of the family farming sector are crucial, no? When we are talking about connecting farmers to services. No? There is no way to do it without facilitating access to digital tools. And also there is no way to improve the family farming production without moving forward in modernizing the equipments, and this requires information. I think it's linked with we have been discussing over the last couple of days and also in the previous set of presentation. And moving forward with the solutions for this second panel, I would like to invite Her Excellency Jennifer Mujica, who is the ambassador and permanent representative to the UN agencies here in Rome from Colombia. Her Excellency, thank you very much for being here. I know that the agendas during these next weeks are very full, but thank you for being here with us. You have the floor. Muchas gracias. Hablaré en español. La barrera idiomática es un problema para todos, pero esto es un diálogo global, así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por la organización de este evento. Siempre es un motivo de felicidad poder reunirnos para hablar de la agricultura familiar y campesina. Colombia es un país que se siente muy orgulloso por su raíz campesina. Colombia es esta esquina en América del Sur que tiene salida al Caribe y al Pacífico y que es el lugar también de tránsito entre el norte y el sur de la región. 10,5 millones de personas en Colombia todavía hoy se reconocen como población campesina. Esto es un 25% de nuestra población, lo cual implica un gran proceso de demanda social y de respuesta del Estado para con esos enfoques diferenciales que amerita la población campesina. La agricultura familiar ocupa más de 14 millones de hectáreas de tierra. Esto es el tamaño de Nicaragua, o de Grecia o de Nepal, y esto representa un 12% del territorio. El empleo es generado mayormente por las labores agrícolas y nuestra economía se mueve gracias al café, a las flores, al banano, al cacao, a la producción de ganadería y leche. El 70% de los alimentos que consumimos en Colombia son producidos por agricultura familiar y campesina, es decir, del trabajo de las familias campesinas depende nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Pero tenemos un problema terrible de concentración de tierras.
Según el índice de Gini, que mide la desigualdad en el acceso a la tierra, en Europa tienen el 0.57 de índice. Recuerden que la desigualdad es el número que llegue más a 1. En Europa tienen el 0.57, en África el 0.56, en Asia el 0.55 y en Colombia tenemos el 0.89. Es decir, nuestra desigualdad en el acceso a la tierra es realmente lamentable. Menos del 5% de los propietarios poseen el 85% de la tierra productiva en Colombia y la situación tiende a empeorar, pero es una situación de concentración y acaparamiento de tierras que no solamente pasa en nuestro país, sino pasa sobre todo en los lugares en donde tenemos ese enorme beneficio de contar con tierra fértil, agua, biodiversidad y riquezas naturales. Las mujeres y los jóvenes son la población que está más excluida en el acceso a la tierra, a pesar que son grupos poblacionales muy comprometidos. La medida promedio de una finca campesina en nuestro país es igual de grande al tamaño de media cancha de fútbol o al tamaño de este auditorio. Así de frágil es nuestra seguridad alimentaria. Si hay un cambio climático, si hay una inundación, si hay una sequía, estamos a un parpadeo de padecer una enorme hambruna. La población en las zonas rurales sufre inseguridad alimentaria. Qué paradoja. Los que producen alimentos son los que se alimentan de peor forma, porque prefieren vender, así sea a muy bajo precio, sus producciones. Y lamentablemente en nuestro país el campesinado fue víctima de unas acciones de exterminio y formas de violencia que arrasaron con la vida de 10 millones de personas entre masacres, asesinatos y desplazamientos forzados. Casi que el mismo tamaño del área productiva hoy en Colombia fue arrasada por la guerra y despojada violentamente. ¿Qué estamos proponiendo? Nosotros proponemos muchos mecanismos y creo que aquí la experiencia de Uruguay resume gran parte del esfuerzo del Estado, pero quería hacer énfasis en 3 que para nosotros constituyen hoy esa política pública que puede fortalecer la agricultura campesina. Uno es la reforma agraria. Colombia viene durante los últimos 3 años en un proceso de reforma agraria en donde ya hemos titulado la propiedad de más de 1,5 millones de hectáreas y en donde hemos comprado y entregado a población campesina casi 700.000 hectáreas de tierra adicionales que hoy ya están siendo desarrolladas y trabajadas a partir del trabajo campesino. Esto con una inversión de cerca de $2 billones en la nominación estadounidense. También hemos hecho un proceso de fortalecimiento de la cooperativa campesina, porque la tierra sin desarrollo productivo no es suficiente. Y ese desarrollo y ese fortalecimiento campesino lo hemos hecho a través de trabajos de política pública, como por ejemplo las reformas constitucionales, en donde hicimos una adopción interna en nuestra Constitución de la Declaración de los Derechos Campesinos de la Asamblea General de Naciones Unidas y el reconocimiento de sus derechos a la tierra, al agua y a la gobernanza de los recursos, entre otros. También el reconocimiento del derecho humano a la alimentación y de una justicia para que las situaciones de violencia y de despojo de tierras en el campo no quedaran en la impunidad. Establecimos un sistema amplio de participación en donde se toman políticas públicas en consenso con representantes de organizaciones campesinas. Adoptamos políticas de mujeres rurales, juventud, agroecología y semillas, y esto desencadena en la priorización de inversiones y de recursos para el desarrollo de esas agendas prioritarias. En lo productivo, creemos, copiando el modelo brasilero, que hacer agroindustria es una forma de agregar valor y de mejorar los ingresos y la dignidad productiva y económica de las poblaciones campesinas. Planes de compras públicas que compran directamente a cooperativas, circuitos cortos de comercialización,
mecanismos de aprovechamientos y de reducción de desperdicios son hoy la clave para asegurar esa compra a precios adecuados de la producción. Pero esto no es posible sin políticas de desarrollo humano y social, ya que la agricultura familiar campesina no es solamente producir, implica las formas de vida y la autodeterminación de los pueblos. Luego, políticas de inversión en educación, salud, infraestructuras sociales, de transporte, agua, vivienda, también tienen que ser parte de las agendas. Y sobre el crédito, nosotros implementamos una política de crédito inclusivo que creo que ha logrado dar resultados. Tenemos 1 millón de clientes nuevos que nunca habían accedido al sistema crediticio gracias a mecanismos de inversión pública. ¿Qué necesita un sistema de crédito para ser inclusivo a la agricultura familiar y campesina? Necesita inversión pública o privada de fondos de cooperación o de cooperación internacional para apalancar y subsidiar intereses, poder prestar recursos a costos bajos para los productores familiares requiere que alguien asuma esos costos. Y esa alguien es principalmente el Estado, pero también, ¿por qué no?, los fondos verdes del clima. Si la agricultura campesina enfría el planeta, produce sosteniblemente, ¿por qué no esos recursos de acción climática pueden financiar estas formas de producción? También se necesita que se den garantías y respaldo. ¿Quién asume el riesgo de las inversiones? ¿Cómo provocar que el sistema bancario, que no es sensible, que no tiene responsabilidades sociales, sea solidario? Pues la manera es también que el Estado dé garantías y genere ese apetito de inversión. La actividad de la agricultura es riesgosa por el clima, por todas las variables que no podemos controlar. Poder invertir requiere que alguien asuma los riesgos. No es suficiente los seguros ni las pólizas de seguros. Se necesita que alguien esté detrás diciéndole al sistema financiero, préstele a las familias campesinas que si pasa algo yo puedo asumir el crédito. Y por supuesto un proceso de asistencia técnica. Las brechas de acceso de la población campesina a los créditos son enormes. Se requiere que se generen equipos de trabajo para la estructuración de los proyectos de inversión, para el acompañamiento técnico, para que se priorice lo que realmente puede tener un cierre financiero y que acerque ese sector privado a esa población campesina. Yo quisiera terminar agradeciendo todas las intervenciones de estos 3 días en torno a la importancia de la reforma agraria y de las políticas de tierras sobre el desarrollo de la agricultura familiar y campesina. Colombia acogerá la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y Campesino en febrero del próximo año en Cartagena. Esta conferencia retoma el proceso iniciado en 2006 en Porto Alegre, Brasil. Y en esta ocasión hemos venido invitando no solamente a representaciones de gobiernos, sino también de sociedad civil, academia y sector privado, todas las plataformas de movilización social que participen en este diálogo global justamente para refrendar hoy, ya a puertas de las metas 2030, hoy ya pudiendo evaluar los impactos negativos del cambio climático en la pérdida de suelos fértiles, en la pérdida y desplazamiento de poblaciones campesinas y de capacidades de producción, poder revisar todas estas apuestas que nos ayuden a todos y a todas a lograr la anhelada seguridad alimentaria. Nosotros esperamos que Cartagena sea una especie de una gran COP sobre la tierra, sobre el agua y sobre la vida de la agricultura familiar y campesina. Allá les esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia, y creo que es importante recalcar también ese proceso que Colombia, nosotros ahí desde la Oficina Regional de Latinoamérica estamos bastante más cerca, pero ese impulso que Colombia tuvo con la cooperación sur-sur, en promocionar muchas de esas discusiones, obviamente con la CIRAD ahora en febrero, pero muchos de esos temas hemos visto como desde Colombia hubo ese espacio para compartir con otros países de la región. Creo que ese tema que menciona de la asistencia técnica
como parte importante del esfuerzo de acceso a crédito, de acceso a finanzas. Es algo crucial y algo que hemos visto desde la perspectiva del Estado, desde la perspectiva de las organizaciones. Así que creo que tenemos ahí ya también un tópico importante para seguir dialogando y profundizando. Sorry, I will change back to English. I know that the interpreters prefer just to go with one. I would pass the floor now to Mr. El Hassan El Ruz, Chief of Division, Project Engineering Department of the Agriculture Development Agency in Morocco. Mr. Hassan, you have the floor, also 6 minutes. I'll let you know when you have 1 minute left. Thank you very much. Merci, Monsieur le modérateur. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. Et c'est l'occasion aussi de remercier la FAO pour l'organisation de ce forum important et pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi pour deux raisons. Premièrement, parce que je suis de formation ingénieur agronome et je travaille actuellement sur l'agriculture familiale ou l'agriculture solidaire au Maroc. Et deuxièmement, parce que je suis issu d'une exploitation familiale. Avant d'entamer donc l'expérience du Maroc en matière de développement de l'agriculture familiale, permettez-moi de revenir sur certains points évoqués hier, notamment par rapport à l'agriculture familiale, que lors d'une présentation, donc il était clair qu'il ne s'agit pas d'une agriculture familiale, mais des agricultures familiales, c'est au pluriel. Donc c'est important de tenir compte des spécificités des différents contextes local, régional, continental et international. Alors, pour moi, il faut aussi mettre l'accent sur l'importance de l'agriculture familiale. C'est fondamental parce qu'elle joue des rôles extrêmement importants sur le plan social et sociétal, notamment en matière de création d'emplois, en matière d'assurer l'équilibre des territoires, notamment entre le milieu urbain et le milieu rural, c'est fondamental. Aussi en matière de sécurité alimentaire, parce que l'agriculture familiale contribue fortement à la sécurité alimentaire, parce qu'elle contribue en matière de production d'une quantité importante, et aussi elle approvisionne le marché local. C'est extrêmement important. Deuxième point, c'est sur le plan économique, parce que l'agriculture familiale pèse beaucoup dans la formation des PIB agricoles. Donc c'est aussi important. Sur le plan environnemental, bien sûr, parce qu'à travers l'agriculture solidaire, familiale, ces agriculteurs contribuent à l'entretien et l'aménagement des territoires et la préservation des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité et par conséquent, donc, c'est la durabilité environnementale. Et en fin de compte, c'est sur le plan culturel, parce que ces agriculteurs familiaux assurent la continuité et la durabilité du savoir-faire ancestral et traditionnel. Pour revenir à comment aborder cette question de l'agriculture familiale, comment l'intégrer, comment donner la priorité à cette agriculture familiale dans chaque pays. Et je pense que certains de mes collègues ont hier mentionné clairement que, premièrement, la condition déterminante, c'est la volonté politique. Et c'est fondamental. Heureusement, chez nous au Maroc, donc, il y a une volonté politique de haute autorité de l'État qui donne la priorité au développement de l'agriculture familiale. Et c'est extrêmement important pour développer et assurer la durabilité de cette agriculture. Pour nous, un programme essentiel avec plusieurs mesures et axes. Premièrement, donc, il faut répondre à des clés de développement. Premièrement, c'est la question de l'accès à l'éducation, à l'information et aux connaissances.
C'est fondamental et aussi, à ce niveau-là, il faut impliquer les institutions de recherche. C'est fondamental parce qu'il faut allier la recherche, mais la recherche au niveau de l'exploitation. Parce que l'exploitation familiale, ce n'est pas une simple exploitation, il intègre l'ensemble des disciplines, sur le plan économique, agronomique, sociologique, anthropologique, etc. Donc c'est extrêmement important. Deuxième élément ou deuxième accès, c'est l'accès à la terre et ressources naturelles. Donc il faut trouver des mécanismes pour faciliter l'accès des agriculteurs familiaux, et notamment des femmes et des jeunes, à ces ressources-là. Troisièmement, c'est l'accès à l'organisation et à la formation. C'est aussi parmi les éléments clés de développement de l'agriculture familiale. Quatrièmement, c'est l'accès au financement. C'est le nerf de guerre, comme on dit toujours. Et en dernier lieu, c'est l'accès au marché. Donc, au niveau du Maroc, donc un ensemble de mesures et de mécanismes d'accompagnement ont été mis en place pour accompagner et appuyer le développement de l'agriculture familiale. Premièrement, c'est la mise en place du registre national agricole pour identifier, pour suivre le développement des exploitations familiales et aussi pour assurer un ciblage efficace en termes d'appui et de financement. Deuxième élément aussi, c'est la mise en place du programme de protection sociale et de la couverture médicale généralisée pour l'ensemble des petits agriculteurs au niveau des mondes ruraux. Troisième élément, c'est la mise en place d'un fonds de développement agricole. Ce fonds de développement, il assure donc des incitations pour les agriculteurs, mais avec des taux préférentiels pour les agriculteurs, les petits agriculteurs, les agriculteurs familiaux, qui peuvent varier de 20 jusqu'à 40% de différence par rapport aux les grands agriculteurs. Un autre point aussi, c'est la mobilisation des terrains collectifs ou les terrains appartenant aux collectivités ethniques. Donc, la stratégie agricole du Royaume du Maroc prévoit la mobilisation d'1 million d'hectares au profit des membres de ces collectivités ethniques, notamment pour les jeunes et les femmes, avec une condition claire, parce qu'il y avait une réforme réglementaire qui permet donc de faire bénéficier les femmes au même pied d'égalité que les hommes. Un autre point aussi important, c'est les crédits agricoles, les crédits bancaires. Donc, à travers le Crédit agricole du Maroc, avec une convention avec le département de l'agriculture, donc nous avons mis en place un mécanisme spécifique aux petits agriculteurs, aux agriculteurs familiaux, avec des taux bonifiés en matière de crédit. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité, surtout dans des forces majeures, comme le Maroc est très exposé au phénomène de sécheresse, et parfois donc l'État fait des exonérations de paiement ou de rééchelonnement de ces crédits, donc comme le cas de cette année. Un autre point aussi important, c'est l'assurance agricole multirisque. C'est l'assurance agricole multirisque, donc le Maroc a mis en place une assurance agricole multirisque pour faire face aux conditions climatiques qui généralement affectent donc la production agricole et par conséquent les revenus des petits agriculteurs. Bien sûr, il y a le conseil agricole, avec le conseil agricole public et le conseil agricole privé. Il y a aussi tout ce qui est formation par apprentissage des filles et des fils des petits agriculteurs. Bien sûr, la connexion des agriculteurs à travers donc l'accès aux services digitaux, notamment en termes de l'accès à l'information, les alertes climatiques et aussi l'accès aux données sur les marchés. Par rapport au dernier mécanisme qui est le plus important, si vous permettez, monsieur le modérateur, avec un peu de flexibilité par rapport au temps, il s'agit d'une intervention globale et intégrante. Donc, c'est un mécanisme qui touche uniquement les petits agriculteurs vulnérables dans les zones d'extrême pauvreté
et aussi vulnérables sur le plan socio-économique et écologique. Donc, cette intervention est basée sur une approche innovante en matière de mise en œuvre. Il s'agit des projets communautaires donc, qui touchent un territoire bien déterminé avec un diagnostic territorial au préalable pour identifier donc, les enjeux du territoire, les contraintes, les potentialités de développement et aussi les besoins de la population locale, parce que c'est fondamental. Parfois, on oublie cette composante qui est la clé de réussite de tout projet de développement. Il est structuré autour de 12 interventions complémentaires. Une intervention qui touche le développement et l'aménagement des territoires, qui concerne tout ce qui est mobilisation des ressources hydriques à travers donc, des aménagements hydro-agricoles, tout ce qui est aussi des efforts en termes d'enclavement de la population et aussi de faciliter l'approvisionnement de ces exploitations en intrants et l'écoulement des produits agricoles. Donc, une approche d'intervention territoriale avec une mobilisation de l'ensemble des acteurs territoriaux locaux pour converger les efforts et assurer les conditions de réussite. Une approche systémique, donc basée sur un système de production, avec l'ensemble des composantes des systèmes de production, soit animal, soit végétal, soit aussi les services liés, avec une approche basée sur l'organisation et l'autonomisation des organisations professionnelles avec un plan d'accompagnement multidimensionnel de ces coopératives et un ciblage efficace et élargi, donc y a compris les petits agriculteurs et éleveurs, les jeunes et les femmes sans emploi, parce qu'il y a une offre diversifiée en termes de projets qui touchent l'ensemble des catégories sociales, avec bien sûr, en dernier lieu, un mode de gouvernance. Parce que le secret de réussite, c'est la gouvernance de mise en œuvre, avec bien sûr l'implication de l'ensemble des intervenants. En termes des projets, donc il y a les projets qui touchent diversification et l'intensification des systèmes de production, par donc l'introduction des filières plus résilientes et aussi tout ce qui est promotion des pratiques résilientes de conservation de l'eau et du sol, etc. Deuxième offre, c'est la valorisation des produits agricoles, avec deux types de valorisation. Les petites structures de valorisation de proximité gérées directement par les OPA, les organisations professionnelles des petits agriculteurs, et les structures de grande capacité qui nécessitent donc des compétences techniques, managériales et commerciales. Donc c'est à travers des contrats de partenariat avec les opérateurs privés, avec bien sûr un contrat avec les organisations des petits agriculteurs. Et en dernier lieu, un type de projet dédié uniquement aux jeunes et femmes, tout ce qui est lié les services agricoles, tout ce qui est lié les activités para-agricoles et rurales comme l'agrotourisme, comme l'artisanat, etc. Et en matière d'accès au marché, donc, nous travaillons en plus, bien sûr, la mise en place des structures de valorisation, sur la mise en place des marchés de gros régionaux, régionaux et provinciaux, donc pour capter plus de valeur ajoutée au niveau des territoires. Deuxième élément, c'est l'agriculture contractuelle, donc c'est à travers l'agrégation agricole et les alliances productives, donc c'est une relation entre les organisations des petits agriculteurs et les acheteurs. Troisième point, c'est l'établissement des contrats de vente entre les coopératives des petits agriculteurs et les grandes et moyennes surfaces, les GMS. Aussi, c'est la mise en place d'un label issu de l'agriculture solidaire et des produits de terroir. Et en dernier lieu, donc, par rapport à ce volet-là, c'est l'accompagnement des coopératives, l'accès au marché international à travers donc, la prise en charge et la coaching des leaders de ces coopératives en termes de la commercialisation et négociation des contrats de vente avec les acheteurs à l'échelle internationale. Et merci. Thank you very much, Mr. Hassan. I immediately would pass the floor to Mr. Alfredo Campos for a comment and a reflection on this topic.
cumprimento os participantes e as participantes nesta importante iniciativa e saúdo a FAO pelo lançamento, a FAO e a ONU, em primeiro lugar, pelo lançamento do Ano Internacional da Agricultura Familiar, que foi, de certo modo, o alerta para que se fosse lançada a década da agricultura familiar, que hoje aqui nos reúne. A FAO considera que a agricultura familiar, com 20% das terras, alimenta 80% da população. Isto quer dizer que a agricultura familiar não é agricultura de subsistência, como nos querem marcar depreciativamente. De facto, a agricultura familiar existe, intervém no mercado à sua escala, fundamentalmente o mercado local e regional. Não nos mercados das grandes companhias internacionais, a montante e a jusante da produção e também nos mercados dos produtos agrícolas, dominados por fundos de investimento e as grandes cadeias internacionais. Nestes mercados, a agricultura familiar seria sempre o elo mais fraco e é também normalmente o elo mais fraco. Como exemplo disto, em relação à União Europeia, eu não disse represento a Via Campesina, mas a minha organização é a Confederação Nacional da Agricultura de Portugal, país que está incluído na União Europeia, e a média, segundo os últimos dados do Eurostat, na cadeia de distribuição do valor, por cada 100 euros que o consumidor paga, o agricultor recebe apenas 20. Dos 100, a indústria fica com 30%, a grande distribuição fica com 50% e o agricultor apenas com 20%, e destes 20% ainda paga os custos de produção, que representam cerca de 75%. Em termos práticos, por cada 100 euros que o consumidor paga pelos alimentos, o agricultor tem para viver com a sua família apenas 5. Isto mostra bem a pressão, a exploração a que os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar existe. E por isso é que só nos países da União Europeia, entre 2005 e 2020, foram eliminadas 5,3 milhões de explorações agrícolas, principalmente as mais pequenas, porque todo o mecanismo está para favorecer os grandes setores. Os nossos mercados são os mercados de proximidade com as populações e, do nosso ponto de vista, não são apenas as questões económicas que afetam a vida dos agricultores. São muitas vezes leis e regulamentos que cada vez mais, em muitos países e nos nossos da União Europeia, excluem os pequenos. É a dificuldade de aceder ao crédito e a cobiça das suas terras, que muitas vezes o agricultor tem que as entregar ao banco porque não consegue pagar os encargos. São as ajudas seletivas, ajudas políticas seletivas, marginalizando a agricultura familiar, mas é também a criminalização das organizações dos agricultores, a perseguição e mesmo assassinatos de dirigentes agrícolas e dirigentes comunitários, atos criminosos de destruição de culturas ou olivais, ou a destruição do Banco de Sementes da Palestina, o Banco de Sementes da OAWC, criado com o apoio da FAO, é a criminalização dos pescadores artesanais para favorecer os interesses das grandes frotas predadoras. Estimados participantes, são muito importantes as abordagens sobre a adaptação às alterações climáticas, a transição digital, os apoios financeiros, mas, antes de mais, o direito a uma vida digna, a preços justos pelo nosso trabalho, evitar que os velhos agricultores tenham que continuar, apesar de amarem a terra e quererem sempre trabalhar, mas muito velhos, não é por necessidade, não é por gosto,
Não é por gosto, mas apenas por necessidade, porque não tem a reforma, ou as reformas são de miséria, obrigam os agricultores a continuar a trabalhar pela vida fora, dificultando assim também a passagem de testemunho aos seus filhos, o necessário rejuvenescimento do tecido agrícola. Deixem-me apenas algumas palavras sobre o trabalho que nós fazemos na nossa organização, na Confederação Nacional da Agricultura de Portugal. Animados pelo Ano Internacional da Agricultura, em 2014, o 7º Congresso da minha organização aprovou uma proposta de Estatuto da Agricultura Familiar, porque considerava que a agricultura familiar precisa de um enquadramento jurídico que proteja os seus direitos. Proposta é essa, que foi levada ao Governo, mas somente 3 anos depois, em 2017, o Primeiro-Ministro, juntamente com o Ministro da Agricultura, se comprometeram connosco a legislar sobre o Estatuto, que veio a ser publicado um ano depois, em agosto de 2018, não respeitando em boa parte as nossas propostas, querendo caracterizar a agricultura familiar entre 2 níveis, a grande agricultura familiar e a pequena agricultura familiar, o que é uma falsidade, porque sabemos que, pelo menos como a FAO define, e nós consideramos que é esse o caminho, a agricultura familiar é aquela em que o trabalho do agregado familiar é predominante. Não é o recurso à mão de obra assalariada, é o trabalho do agregado familiar que caracteriza a agricultura familiar, ainda que possa ter trabalhadores sazonais, que possa recorrer aos amigos e aos vizinhos e outros setores da família que não vivem em economia familiar, mas que nesta prática que se passa, creio aqui em todo lado, que é a troca de trabalho, hoje trabalhas para mim, amanhã trabalho eu, para satisfazer as tuas necessidades, é esta caracterização. Participamos também na iniciativa da plataforma camponesa do mecanismo da sociedade civil dos países de língua portuguesa e a criação da Declaração de Lisboa para a promoção da agricultura familiar. E, infelizmente, muitas vezes é fácil um governo fazer legislação, mas mais difícil ou pouco interesse político tem em aplicar a legislação que aplicou. E com este Estatuto da Agricultura Familiar em Portugal é um bocado isto que se passa, e o Estatuto, apesar de excluir em termos fiscais alguma parte importante da agricultura familiar e dedicá-la apenas aos mais débeis, àqueles que são excluídos pelas ajudas da União Europeia, mesmo assim, porque não implementou as medidas que o Estatuto consagrava, a sua adesão é muitíssimo baixa. Por isso, em 21, tivemos que fazer a nossa segunda conferência da agricultura familiar, procurando dar um impulso a este trabalho, e criamos, em 23, o Centro de Competências da Agricultura Familiar e da Agroecologia, que foi reconhecido oficialmente pelo Governo. É uma instituição que reúne 20 entidades, 6 das quais universidades e institutos superiores, porque consideramos que não chega o saber ancestral, o saber fazer dos agricultores, é preciso dar-lhe um conteúdo científico para o seu desenvolvimento, e por isso juntamos connosco este setor das universidades, mas juntamos também associações de jovens agricultores, associações de desenvolvimento regional e mesmo estruturas do Ministério da Agricultura. E aprovamos, no seguimento das orientações da década, aprovamos o Plano de Ação Nacional da Agricultura Familiar, juntamente com outras organizações de desenvolvimento regional, e incluindo mesmo organismos do Ministério da Agricultura. Infelizmente,
o Ministério da Agricultura até hoje recusa-se a trabalhar com este Centro de Competências da Agricultura Familiar. O que, em grande parte disto, quer dizer é que não chega a fazer leis. É preciso vontade política dos governos para as promover. Desculpem o tempo que vos ocupei. Obrigado, thank you, Alfredo. As I said, I apologize for the timing, but the idea is also that we can have a new round of comments and questions from the audience. I will pass the floor now to Mr. Celestine Inga from the Regional Platform of Farmers Organizations of Central Africa. PROPAC, you also have 6 minutes. I'll let you know when you have 1 minute left. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à la FAO de nous avoir invités à ce grand forum et de nous donner l'opportunité de partager les réflexions des idées, nos idées en tant qu'organisation paysanne sur la transformation inclusive de l'agriculture familiale dans le contexte du changement climatique, sur la base des réalités de l'Afrique centrale et de ses perspectives. Je dois signaler que je remplace à cette tribune un membre de notre conseil d'administration qui n'a pas pu faire le voyage de Kinshasa pour ici parce qu'il n'a pas obtenu de visa. Et donc, je dois prendre la parole pour porter la voix des petits producteurs d'Afrique centrale à cette tribune. Bien. La PROPAC, juste pour dire un mot, est l'organisation qui regroupe les petits producteurs d'Afrique centrale et couvre 10 pays. Et notre mission depuis 2005 est de promouvoir l'agriculture familiale et de défendre les intérêts des petits producteurs agricoles. L'Afrique centrale regroupe 10 pays et couvre une superficie de 6,7 km² et compte 215 millions d'habitants environ. C'est une partie du continent riche en terres agricoles, en richesses naturelles et en diversité bioculturelle, qui sont tous des atouts essentiels pour le bon fonctionnement des systèmes alimentaires. Cependant, le secteur agricole en Afrique centrale connaît des contre-performances qui obligent les pays à importer d'importantes quantités de denrées alimentaires pour compenser le déficit de production. Des contraintes socio-économiques, institutionnelles et opérationnelles exacerbées par les effets du changement climatique sont à l'origine de ces contre-performances. On va citer quelques-unes de ces contraintes. D'abord, l'enclavement des bassins de production. On n'a pas beaucoup évoqué ça depuis hier. Le déficit des infrastructures de qualité et accessibles autour des bassins de production constitue un handicap au secteur agricole. Avec des routes peu bitumées, délabrées, majoritairement non praticables et des chemins de fer rares, il en résulte que les coûts de transport sont particulièrement élevés. Le déficit d'infrastructures touche aussi à l'énergie ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Cet état des choses impacte gravement sur le lien entre le petit exploitant et le marché, la conservation et le stockage des produits, ce qui entraîne des pertes post-récolte importantes. Le manque d'énergie et l'accès limité aux technologies de l'information et de la communication poussent les jeunes à l'exode rural, privant ainsi les zones rurales de la force physique de travail nécessaire à la production. Il y a aussi comme contrainte la vulnérabilité climatique. On n'y pense pas beaucoup lorsqu'on parle de l'Afrique centrale. Et pourtant, les petits producteurs agricoles font face à de nombreux risques climatiques
dans cette partie du continent. Les principaux risques étant les températures élevées, la perte de la forêt, la perte de la fertilité des sols, la modification des régimes des cours d'eau, les inondations, les sécheresses, etc. Les effets négatifs du changement climatique constituent des menaces qui pèsent sévèrement sur la sécurité alimentaire, la production agricole et animale, ainsi que la gestion des ressources naturelles. Tant que les petits producteurs ne disposent pas de semences climato-intelligentes, ne maîtrisent pas la gestion de l'eau, ne sont pas formés aux pratiques agroécologiques. Des mesures d'atténuation et d'adaptation doivent être mises en œuvre. L'autre point que nous pensons important, c'est la faiblesse des institutions. Il s'agit des institutions publiques et privées, y compris les organisations paysannes elles-mêmes, qui doivent renforcer leur cadre institutionnel et organisationnel pour une meilleure gouvernance, leur crédibilité, leur visibilité et leur efficacité. Parlant des institutions publiques et privées, elles doivent être guidées par une politique publique efficace visant les 3 objectifs ci-après. D'abord, 1. Améliorer les revenus des agriculteurs par des prix rémunérateurs et stables. Il s'agit par exemple de protéger les marchés intérieurs face aux importations à bas prix ou subventionner les producteurs pour rééquilibrer la balance. Par exemple, au Cameroun, une interdiction des importations des poulets congelés avait permis à la filière volaille de se renforcer. Deuxième objectif, garantir l'accès aux ressources naturelles. Il s'agit par exemple des politiques de redistribution et de régulation foncière plus favorables aux petits producteurs et aux paysans sans terre. Par exemple, les réformes foncières en cours dans la plupart des pays d'Afrique centrale, en concertation avec tous les acteurs impliqués, doivent protéger les petits producteurs contre l'accaparement des terres. Mais nous savons que ces processus de réforme-là sont très délicats. Si nous prenons l'exemple du Cameroun, où le processus avait été lancé en 2011 par le président de la République, et à ce moment, il avait donné 6 mois au gouvernement pour avoir le document final, la loi. Nous sommes en 2025, nous n'avons pas toujours la loi sur le foncier, pour dire que le processus est très complexe. Troisième objectif, c'est d'accroître les investissements publics pour accompagner les dynamiques paysannes. Il s'agit de favoriser l'accès des différents facteurs de production et technologies appropriées. L'accès au microcrédit et assurance sur les risques et des politiques d'achat public, à la formation, aux résultats de la recherche agronomique, bien sûr, et à une assistance technique adaptée aux agricultures familiales. Bien, alors, quel type de soutien faut pour la transformation de l'agriculture en Afrique centrale? Alors, le soutien en faveur de l'Afrique, en faveur de l'agriculture familiale, doit procéder d'une approche holistique qui intègre plusieurs dimensions clés. D'abord, la capacité des OP à fournir des services économiques et à connecter leurs membres au marché. Deuxièmement, un dialogue politique pour améliorer l'environnement des affaires et soutenir la compétitivité des exploitations familiales agricoles. Et troisièmement, renforcer les capacités institutionnelles des OP en tant qu'elles soient des acteurs plus crédibles et plus transparents. Et quatrièmement, la génération et la diffusion des connaissances entre pairs. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Merci beaucoup, Monsieur Celestin. We have 15 minutes left in this session. I'd like to open the floor for 2 interventions. I'll ask for very brief, very quick interventions, questions or comments to the panel. And then I will open a new round of final comments from our panelists. And this way we can go to lunch. So I have one here, first one, and the second one from Costa Rica. English. Khaled Khawaldi from World Alliance, White Indigenous People and Pastoralist. First, the question to Mr. Hassan from Morocco, if he can give us a very brief about the pastoralist law 113 on 2013. And as this is one of the progressive laws or policies towards the pastoralists, and of course, including they are family farmers, so this is a very important issue, I think. The other issue is about financing and the suitable financing for the family farmers, because we don't want to trick them into get in big debt. So what is the size of finance that should be allowed for them? And of course, we consider also the seasonal production system that they have, so the payment should consider that. Also, I think we usually think of the traditional systems and practices, and we should also consider how did the farmers finance themselves for centuries, and maybe we need to remind ourselves about the cooperation among the farmers themselves in doing some of the work, and of course peer-to-peer funding or lending, the collective or rotational funding, which is can come among the farmers. So sometimes when we talk about financing, we can, I think, go so far from the customary or traditional practices that survived for long. Thank you. Thank you very much, colleagues from Costa Rica. Very brief, please, otherwise we'll lose the interpretation and we won't have time for the answers. Señora María de Colombia, le tengo una pregunta. ¿Cómo están haciendo ustedes para llevar a cabo la reforma agraria en Colombia? Desde la vía campesina los admiramos mucho. Thank you very much. So we have 2 minutes per panelist. This way we will start sharply at 12:30. I'll pass the floor first to Her Excellency Jennifer Mojica, sorry, to address the question and any other comment based on what we have heard. Thank you. Muchas gracias por la pregunta y qué lindo oír esta hermandad de la vía campesina, que sin duda fue inspiración para la segunda conferencia de reforma agraria. Gracias a la solicitud de las plataformas de la vía campesina, de los que hacen parte del mecanismo de seguimiento y de los mecanismos de sociedad civil ante la FAO, en particular ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, fue que Colombia tomó la decisión de asumir esa gran responsabilidad de ser sede de la segunda conferencia de reforma agraria. Y por supuesto que el aprendizaje de la vía campesina y de los otros movimientos en torno a la tierra de Asia, de África, han sido la fuente de inspiración de la discusión global sobre la tierra, sobre los recursos, sobre el agua, sobre el bosque y sobre las formas de vida digna y feliz, que es lo que sintetiza a grandes rasgos las luchas campesinas. Esto dio lugar a las directrices voluntarias que se adoptaron aquí en el seno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y llevamos 20 años implementándolas con bastante
respuestas por parte del Estado, dadas las condiciones de cada composición rural. No somos iguales, aunque nos parezcamos. Pero hoy creo que la experiencia muestra que lo que hemos hecho es insuficiente. El hambre aumenta, el destierro forzado también, la concentración y acaparamiento de tierras igual. Por eso hoy creemos que es un debate vigente y desde el Gobierno de Colombia seguiremos manteniendo nuestra voluntad firme en lograr resolver esa cuestión sobre la tierra hasta que no logremos superar la inseguridad alimentaria. En Colombia hemos adoptado el mecanismo de compra de tierras voluntarias. El gobierno ha invertido casi 2.000 millones de dólares en estos 4 años comprando tierras que venden de manera voluntaria grandes hacendados, tierras fértiles pagadas a precio de mercado para redistribuirlas a familias campesinas, familias indígenas y familias afrodescendientes. También tenemos mecanismos de titulación de tierras públicas, las tierras baldías de la nación, y el reconocimiento también de los territorios ancestrales ocupados originariamente por pueblos indígenas y comunidades ancestrales. Tenemos un desarrollo normativo bastante amplio como desarrollo institucional, especialmente a través de las autoridades de tierras que dependen de la rama ejecutiva para hacer estos procesos, y por supuesto que también el objetivo de la segunda conferencia de reforma agraria es ofrecer a los demás estados estas experiencias, tanto lo positivo como los errores, que puedan servir de inspiración para ver cómo en otros lugares esto también puede ser una solución a la demanda de las poblaciones campesinas. Muchas gracias, embajadora. I'll pass the floor for Mr. El Hassan also to address a question. Merci pour la question qui est très importante, mais en même temps, parce que quand on parle de la loi, l'objectif, c'est pas de mettre la loi, c'est comment l'appliquer. Parce que là où se trouvent les contraintes. Effectivement, la loi 113-13 sur la transhumance au Maroc, c'est une innovation importante. Mais il faut aussi mettre les outils nécessaires pour mettre en œuvre cette loi convenablement. Cette loi vise donc d'organiser l'activité de la transhumance, donc à travers plusieurs axes et outils, notamment en termes donc, de l'organisation des éleveurs transhumants dans des coopératives pastorales. Deuxième élément aussi, c'est la gestion des espaces pastoraux, avec donc les engagements de chaque partie pour assurer la durabilité de ces espaces. Et comme vous le savez, les éleveurs pastoraux, c'est parmi les premiers stratèges à l'échelle mondiale, parce qu'ils savent comment gérer la rareté et la ressource dans des territoires très vastes, et comment donc mettre en adéquation l'effectif, comment assurer une stratégie de vente pour assurer la pérennité des ressources. Et c'est fondamental, parce qu'ils disposent d'une intelligence collective extrêmement importante. Troisième outil, c'est par rapport aux organes de gouvernance qui impliquent donc un ensemble d'acteurs et multiniveaux, soit au niveau provincial, régional et national, avec bien sûr des organes d'arbitrage par rapport à certaines problématiques. Un autre point aussi important par rapport à cette loi, c'est aussi de protéger les intérêts de chaque partie prenante, parce qu'il n'y a pas uniquement les éleveurs transhumants, il y a aussi les agriculteurs sédentaires. Donc, comment assurer donc l'équilibre entre l'ensemble de ces parties prenantes dans un même espace. Parfois, il y a des interactions négatives, donc il faut faire face.
Et en dernier lieu, bien sûr, il y a donc des mesures correctives et des infractions pour donc gérer et assurer les intérêts de chaque partie. Par rapport à la deuxième question, c'est concernant le financement. Donc, il y a deux types de financement. Il y a le financement lié à l'investissement pour le cas du Maroc. Il y a l'investissement, donc il est assuré par deux mécanismes. Premier mécanisme, c'est le fonds de développement agricole. C'est à travers des incitations qui allant de 40% jusqu'à 100% pour les petits agriculteurs, notamment pour le cas de la gestion de l'eau, tout ce qui est équipement, tout ce qui est mis en place, système économique de l'eau. Il y a le deuxième mécanisme, c'est les projets de l'agriculture solidaire. C'est des projets communautaires, donc c'est 100% investissement de l'État avec des contributions en nature de ces agriculteurs. Pour le fonctionnement, donc c'est le financement de la campagne ou de cycle de production. Je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport, donc il faut tenir compte des cycles de production parce qu'il y a des activités où le cycle de production de 40 jours, 50 jours, comme le cas du polystandard ou le polychair, il y a des spéculations. Il faut donc attendre jusqu'à la fin de l'année. Donc il faut tenir compte de ces spécificités de chaque activité en termes de taux d'intérêt et aussi en termes de remboursement. Pour le cas du Maroc, pour les petits agriculteurs et éleveurs, s'il y a une catastrophe comme le cas de cette année au Maroc, parce qu'il y a une sécheresse généralisée, donc une décision de l'État, c'est de prendre en charge le remboursement des dettes. Et pour les moyens agriculteurs, c'est de rééchelonner ces dettes. Donc voilà, et merci. Thank you very much. I would open the floor for Ms. Shuan. If you want to do any final comments and final remarks, you have 2 minutes, if you wish, to address some of the experiences. No? Pass the floor then to Mr. Alfredo, also 2 minutes. Apenas valorizar este importante acontecimento no seguimento de outras iniciativas da FAO no âmbito da década da agricultura e com a confiança que já fizemos muito, certamente podíamos ter feito melhor e muito mais, mas muito, muito mais num caminho cheio de pedras temos ainda para fazer. Estamos com 6 anos de década da agricultura familiar, aproximamos-nos do fim, o que quer dizer que a todos os níveis, quer das organizações de agricultores, quer da FAO, das oficinas regionais, muito mais temos que fazer, temos que intensificar o trabalho que vimos desenvolvendo, temos que monitorizar nos planos de ação nacional em cerca de 40 países, que são muito poucos a nível global, mas temos que monitorizar, de facto, o que é que são planos e o que é que são medidas concretas aplicadas em benefício, em promoção dos pequenos e médios agricultores da agricultura familiar. Trabalhamos para as populações, todas elas, e a todos uma vida e um futuro de paz. Isso. Muito obrigado. Thank you, Mr. Alfredo. And to conclude, Mr. Celestin, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Dans mon mot de conclusion, j'aimerais rappeler l'importance du respect des engagements par les gouvernements nationaux. Dans presque tous nos États, l'agriculture est reconnue comme un pilier de l'économie. Et la communauté économique des États de l'Afrique centrale a inscrit dans sa politique agricole commune la reconnaissance de l'agriculture familiale et la prise en compte des changements climatiques dans ses interventions. Bien, et quand on parle du financement de l'agriculture, on doit penser aussi à la mobilisation de ressources internes, pas seulement aux ressources externes. Et à ce propos, des États ont pris des engagements qui ne sont pas
toujours respectées. Nous prenons l'exemple du PDDA, de la déclaration de Maputo, c'était en 2003, ça a été repris à la déclaration de Malabo, et ça a été repris à la déclaration de Kampala, où on demande, les États se sont engagés à allouer au moins 10% de leurs budgets nationaux à l'agriculture. Et au niveau de l'Afrique centrale, très peu d'États ont atteint ce pourcentage-là. Et pourtant, la mobilisation des ressources internes au niveau de nos États est importante. Et nous appelons aussi les États à être proactifs dans la mise en œuvre de la décennie au niveau de leurs pays respectifs par l'adoption de plans d'action nationaux. Il y a quelques États qui sont déjà arrivés, qui ont accompli le processus jusqu'à l'adoption d'un plan, mais beaucoup d'autres traînent encore le pas. Voilà ce que nous voulions dire comme mot de fin. Merci beaucoup. Thank you very much. I'd like to ask a round of applause for this panel also. As we conclude, just in time, we have 1 minute left, so it won't be long. Just to inform you, we'll now break for lunch. We'll be back at 2 p.m. as originally forecasted, so we can start the final thematic table and also start the conclusions and the follow-up actions that we want to discuss. So have a nice lunch. See you at 2 p.m. sharply. Thank you.